Varmt välkomna till Finlands institutet, mina damer och herrar. Hyvät naiset ja herrat. Ladies and gentlemen, a warm welcome to today's seminar on a topic that can be said to be both a global challenge and an individual one, and that is strategically very important issue for all kind of education and all levels of education. Which skills will we need in the future? Vilka är behoven och kompetenserna för framtidens skola och utbildning, för eleverna, för lärarna? Vilka utmaningar ser vi? Vilka lösningar? Och hur kan skolan jobba med de här alldeles avgörande frågorna för både samhället och individen? Och välkomna också alla ni som deltar per distans. Mitt namn är Viva Nygård Fagerud. Jag är direktör för Finlands institutet här i Stockholm och har alltså glädjen att hälsa er välkomna till detta seminarium som är det första i en serie i serien Framtidens skola som vi arrangerar i samarbete med Hanaholmen i Finland. And the languages we'll be using are English and Swedish. So this is the first seminar in a series of 4 planned seminars focusing on different but very crucial issues that we have in common in Sweden and Finland. And since we have a very long history of cooperation between Sweden and Finland in educational matters, we find it very meaningful to meet and to discuss these things, to share observations and methods in times of change. Samarbetet mellan Sverige och Finland inom skolsektorn har en lång historia och det här kan man läsa om bland annat i Hanaholmens 50-årshistorik, visst var det så, som publiceras nästa år. Utbildningsfrågorna har alltid funnits högt på agendan i Hanaholmens verksamhet och vi har dem också högt på agendan här på Finlandsinstitutet. Världen förändras. Skolan förändras och kraven på oss förändras och kraven på skolan kommer från väldigt många håll. I ett sådant läge är det ytterst viktigt att det som får styra är forskning och beprövad erfarenhet. Experterna, de sakkunniga, de professionella och också de specialiserade beslutsfattarna. Och det är de här grupperna som vi alltså kommer att ge ordet idag. Här på skärmen borde ni i något skede se en Menti-kod, en kod till Menti och via den kommer ni att kunna, den kommer småningom, via den kommer ni att kunna ställa frågor under dagens lopp. So please use the Menti code for possible questions to our speakers. And please check our program for the coming seminars that will focus on slightly different perspectives on the future in education. EdTech, health and well-being, freedom of choice and governance. Än en gång varmt välkomna till både våra talare och ni som är här för att lyssna och ni som är med oss på länk. Och ett varmt tack till Finlands och Sveriges utbildningsministrar Anna-Maja Henriksson och Lotta Edholm som nu kommer att inleda vårt seminarium med att dela med sig av sina tankar kring skolans framtidsfrågor. Bästa publik, varma hälsningar från Finland och jag vill tacka för inbjudan att tala vid det här första seminariet om framtidens skola som Hanaholmen och Finlandsinstitutet nu tillsammans ordnar. Och det ordnar ni ju för att diskutera framtidens skola och utbildning och hur den ska se ut. Det är ett mycket aktuellt och viktigt ämne att fundera på tillsammans.
Som Finlands undervisningsminister så vill jag också börja med att påpeka att skolans och utbildningens betydelse som skapare av kultur och bildning är ju obestridlig. Det är med skolan vi bygger framtiden. Och så förutom att vi genom skolan och utbildningen lär oss genom hela livet, så är det ju med hjälp av den som vi skapar grunden för jämlikhet, välfärd och personlig utveckling. En god utbildningsnivå så hjälper oss också att möta samhälleliga förändringar och stärker samhällets förmåga att förutse och bemöta plötsliga ändringar. Klimatet förändras, befolkningen åldras och tekniken utvecklas just nu i en otroligt snabb takt. Och i allt det här så ska ju människan hänga med. Fortfarande så tacklar vi också spåren av coronapandemin som var särskilt utmanande för våra barn och unga. Och vi ser också en ökad polarisering av samhällsdebatten som påverkar samhällsklimatet och också konsekvenserna som diskuteras för närvarande både i skolor och läroanstalter och i medierna. Det är alldeles klart att vi behöver en bred palett av verktyg för att klara oss i det föränderliga samhälle vi lever i. Och i Finland så ser vi ändå en mycket tydlig åtgärd som vi måste fokusera på. Och det handlar också om i första hand att stärka läskunskapen. Det handlar om att stärka de grundläggande rättigheterna. Vi måste se till att varje ung människa som går ut grundskolan kan läsa, skriva och räkna. Utan starka grundläggande färdigheter så är det verkligen svårt att gå vidare i studierna och livet. Det är vår gemensamma skyldighet att se till att barn och unga får tillräckliga färdigheter för att förverkliga sig själv och vara med, hitta ett jobb och kunna vara med som samhällsmedborgare och utveckla samhället. För ett litet land som Finland så är kompetens en förutsättning för samhällsutveckling förstås, och det är också en förutsättning för att vi ska få tillväxt och framgång för vårt land. Jag är mycket glad över de satsningar som regeringen i Finland nu har fattat beslut om. Vi kommer nämligen att sätta 200 miljoner årligen till på den grundläggande utbildningen, i praktiken grundskolan. Och en stor del av de här pengarna så kommer att gå till att stärka varje elevs grundläggande färdigheter och se till att alla unga får den hjälp de behöver så snabbt som möjligt. Vi har nämligen en klar målsättning, och det är det att varje ung person som avslutar grundskolan ska ha tillräckligt grundläggande kunskaper och färdigheter för studier på andra stadiet. Då talar vi om gymnasie- och yrkesutbildningen i Finland. Med tanke på de här målsättningarna så har vi också några topprioriteringar som vi genomför. Vi kommer att sätta till 3 årsveckotimmar i de lägre klasserna, och det kommer vi att rikta uttryckligen till modersmål och litteratur och matematik. Och vi vet att man behöver få öva och man behöver tid. Vi behöver skapa arbetsro i våra skolor, och det är det som Finlands regering nu satsar på, att stärka läs-, skriv- och räknekunskaperna. Dessutom vet vi att eleven behöver få stöd i rätt tid och på rätt sätt. Och därför gör vi också en helhetsreform av det vi kallar stödet för lärande. Målet är här att stödet ska kunna ges så snabbt som möjligt, och att man också ska kunna få undervisning med stöd antingen i vanliga klasser eller också i små grupper eller specialklasser. Vårt nuvarande system har också blivit väldigt byråkratiskt, och undervisningspersonalens tid går till andra saker än till lärande, och därför så vill vi också underlätta den här situationen och minska på personalens administrativa börda. Sen vill vi ju naturligtvis också se till att vi har tillräckligt med utbildning för speciallärare. Och allt det här har vi tänkt att ska träda i kraft från den 1 augusti 2025. Den fråga som vi alla behöver ställa oss är: vilka kompetenser kommer att behövas i framtiden? Hurdana utbildningsbehov kommer det att finnas då? Hur påverkar tekniken inlärningen och utbildningen? Vad kommer den artificiella intelligensen att betyda för framtidens skola?
Och precis som ni idag kommer att diskutera framtidens skola så har vi också i Finlands regering sett behovet av att inleda ett framtidsarbete för vår grundskola. Det här är ett strategiskt mycket viktigt projekt där vi nu söker en gemensam riktning för skolans framtid. Förändringarna i samhället så påverkar naturligtvis också utbildningen. Och målet är nu att skapa en vision som för framtidens skola framåt, som möjliggör ett meningsfullt liv för unga och stöder möjligheterna till lärande i en värld som förändras snabbt. Framtidsarbete kommer att fokusera på de snabba omvälvningarna i arbete och ekonomin, på social och ekologisk hållbarhet. Och sen kommer man också att sätta sig in i artificiell intelligens och fundera på alla de förändringar, också när det gäller lärande och undervisningen, som AI kommer att betyda. Och man kan också fråga sig om AI-läskunnigheten håller på att bli en medborgarfärdighet som är nödvändig i framtiden för alla. Jag tror att det är så. Samtidigt så ska vi inte heller glömma de grundläggande färdigheterna. Vi behöver fortsättningsvis kunna läsa, skriva, räkna, och det ska finnas kreativitet för att klara problemlösning, och vi behöver också fundera på de etiska färdigheterna. Framtidens elever, de ska också kunna bedöma AIs resultat och dess etiska konsekvenser. Och det är ju naturligtvis så att jag tror att när vi talar om digitaliseringen till exempel i skolan, så behöver vi i framtiden en skola där man har både böcker, papper och penna, men också digitala läromedel. Bästa vänner, jag vill avsluta med att lyfta upp det nordiska samarbetet och samarbete mellan Sverige och Finland. Det är otroligt viktigt att vi kan byta tankar och lära oss av varandra. Och jag är också glad att jag redan har hunnit sätta mig ner både med skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson. Och tillsammans så har vi diskuterat bland annat betydelsen av att stärka de grundläggande färdigheterna och läskunnigheten, samt hur viktig bildning och utbildning är för oss som individer och för vårt samhälle överlag. Och vi behöver också tänka på lärarna. Lärarna behöver stödas och lärarna ska respekteras, och lärarutbildningen så behöver också följa med i utvecklingen. Finland och Sverige har ganska liknande samhällen, och vi har mycket liknande värderingar. Vi har historiskt alltid stött varandra. Vi var ju länge ett och samma land de facto. Och nu äntligen så är vi ju båda NATO-medlemmar. Jag vill också passa på att gratulera Sverige till det. Det var den här veckans finaste nyhet. Men vi gör också mycket tillsammans, eller kan göra mycket tillsammans när det gäller utbildningen. Och nu står ju bägge länderna framför stora utmaningar då det gäller att höja kunskapsnivån, eftersom forskningsresultaten visar att trenden har gått ner. Våra barn och unga har inte idag samma kunskapsnivå inom till exempel läskunnighet, matematik, naturvetenskaper som man hade tidigare, och skillnaderna också i inlärningen har ökat. Och antalet elever som har svaga kunskaper har tyvärr ökat. Och därför så är det så bra att vi kan hjälpa varandra, dela erfarenheter, både om sånt som vi vet att vi har lyckats med, men också att dela med sig av sånt som har varit mindre lyckat. Och det här tror jag är en styrka i vårt samarbete. Och det är också någonting som jag hoppas att vi även i framtiden ska utnyttja. Inom det nordiska samarbetet så är det ju nu Sverige som är ordförande i Nordiska ministerrådet i år, och nästa år så står Finland i tur. Och även här så ser jag stora möjligheter att dela erfarenheter länderna emellan och utnyttja den potential som finns i Norden i, ska vi säga, den mest integrerade delen av världen, där vi vill att vi tillsammans ska lyckas i framtiden. Så med de här orden så vill jag önska er stor framgång i seminariet och mycket goda diskussioner. Det är med utbildning och bildning vi bygger framtidens Norden, framtidens Europa och framtidens framgångar i våra länder. Tack så mycket.
Hej! Jag är glad att jag får vara med er en stund och säga något om den här ministerdialogens huvudtema som är: vilka är behoven och kompetenserna för framtidens skola och utbildning? I politiken så är det ju lätt att ibland bli fartblind och helt slukas upp av den ständiga strömmen av ärenden som ligger på en ministers bord. Därför så tycker jag att er ansats att spana framåt mot framtidens skola är oerhört värdefull. Med det sagt så vill jag ändå börja med var vi står idag. I december så var det nog rätt många av oss som kastade oss över PISA-rapporten för att läsa om våra respektive länders resultat. Och både Sverige och Finland backar i PISA. Och det allvarligaste är att tappet i huvudsak beror på att de elever som presterar på lägst nivå har blivit fler. Och de eleverna får vi inte tappa om skolan ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Att resultaten nu faller igen visar på en tudelning mellan olika elevgrupper, och det måste vi ta på största allvar. Oavsett vilken vision vi har för skolan i framtiden går det inte att komma runt att goda kunskapsresultat börjar med de basala färdigheterna. Att kunna läsa, skriva och räkna. Det är viktigt att både svenska och nordiska elever har åtminstone grundläggande färdigheter i läsförståelse, matematik och naturvetenskap för att kunna lyckas i sina fortsatta studier och i arbetslivet. Det är i sig en framtidsfråga för den svenska skolan. Att elever lär sig läsa och förstår vad de läser är en förutsättning för deras fortsatta lärande. Att PISA-studien nu visar att läsförståelsen i snitt inte bara är sämre än tidigare, utan att vi också har en ännu större klyfta mellan starka och svaga läsare är otroligt allvarligt. PISA 2022 kan tyvärr inte betecknas som något annat än en läskris för Sverige. Jag vill gärna ge ett konkret exempel för att visa på hur det här slår i verkligheten. Andelen elever som inte når basnivå i matematik har ökat med 8 procentenheter. Översätter man det till totalbefolkningen så motsvarar det alla 15-åringar i både Göteborg och Malmö. Jag vill passa på att betona vikten av papper och penna och inte minst tillgången till läroböcker. Eftersom de bästa förutsättningarna för att utveckla grundläggande färdigheter som att läsa och skriva ges i analoga miljöer med analoga verktyg. Vi vet att skärmfria miljöer skapar bättre förutsättningar för barn att utveckla relationer, att kunna koncentrera sig och att lära sig läsa och skriva. Digitala lärverktyg behöver därför bara användas varsamt och genomtänkt, och det gäller inte minst i de yngre åldrarna. Man brukar ju säga att för att kunna säga något om framtiden så måste vi känna till vår historia. Historiskt har Sveriges välstånd vilat på en stark innovationskraft hos individen och i näringslivet. Goda kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse lägger grunden för att stärka ingenjörslandet Sverige och för svensk konkurrenskraft. Så har det varit historiskt, och jag tror att det också kommer att gälla framåt. Det är med en välutbildad befolkning som vi kan möta framtiden och de stora kompetensbehoven vi ser framför oss. Nedgången i resultat i PISA för naturvetenskap sammanfaller väldigt olyckligt nog med de kompetensbehov som den gröna omställningen medför. Den snabba utvecklingen inom teknik och naturvetenskap ställer krav på att det utbildas tillräckligt med personer inom de här sektorerna. Det är därför avgörande att elever väljer de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna i gymnasieskolan för att bli behöriga för vidare studier inom de här områdena. Det är så vi rustar Sverige för framtiden. För att öka intresset för naturvetenskap men även för teknik så genomför regeringen flera insatser, till exempel fortsatta satsningar på tekniksprånget, ett 4:e tekniskt år i gymnasieskolan och skolutvecklingsprogrammet NTA, naturvetenskap och teknik för alla,
Det gäller hela utbildningssystemet från förskolan till högskolan. Vi ser också ett behov av att ta ett helhetsgrepp på frågan och har därför påbörjat arbetet med att ta fram en nationell STEM-strategi. STEM står ju för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Vi ser att intresset för de här områdena måste väckas till liv tidigt och därför så bör även förskolan omfattas av strategin. Jag vill komma tillbaka till vikten av att grunderna finns på plats. Det gäller inte bara ämneskunskaper utan också rätten för varje elev att gå i en skola där trygghet och studiero är det normala, inte undantaget. Vi behöver mer ordning i skolan och studiero i klassrummet. Svensk skola har idag ett stort auktoritetsproblem. Årets skolenkät från Skolinspektionen visar att var 5:e åttondeklassare känner sig otrygg i skolan. Det är dags att gå tillbaka till skolans grunder, där skolan är likvärdig, där lärarna får bättre förutsättningar, där alla elever tidigt får det stöd de behöver och där det faktiskt råder trygghet och studiero. Det är bra för alla idag och i framtiden, särskilt för de barn som behöver skolan som allra mest. Tack för att ni lyssnade. Framtidstro, baskunskaper, trygghet, jämlikhet, likvärdighet. Det är mycket intressant att få höra vad ministrarna i våra grannländer anser. Det är ju så här, vi bor nära varandra, vi behöver på olika plan och inom olika sektorer känna varandra och ha linjen öppen för diskussion. Vilket det här seminariet också är en del av. The importance of policies that are rooted in knowledge is enormous for all education, and we are very thankful that these two ministers of education, Lotta Edholm och Anna-Maja Henriksson, wanted to share their thoughts with us, and we could also hear that the similarities, we see similar challenges, of course, nationally, bilaterally and globally. Hopefully we will get to meet Lotta and Anna-Maja again in some of the coming seminars. Dagens keynote speaker är docent Anu Varinovski verksam vid Åbo universitet. Vilka är de viktigaste kompetenserna för lärare och elever i framtidens skola? The floor is yours. God dag bästa deltagare här och på distans. Ett varmt tack för inbjudan, Finlandsinstitutet och Hanna Holmen. Jag är glad över att vara här. Det var trevligt att resa till Stockholm. Jag bor i Åbo och tittar ut genom fönstret på fartygen som avgår till Stockholm 2 gånger om dagen. Nu kunde jag hoppa ombord själv. Tack för det. Jag ber om ursäkt för att jag håller presentationen på engelska. Jag har 2 skäl till detta. För det första har jag inte hållit sådana här presentationer på svenska tidigare. Om jag skulle hålla den på svenska skulle jag vara tvungen att läsa presentationen ord för ord på papper. Eftersom jag är en lärare, jag vill tala fritt och inte vara bunden till papper. Det andra skälet har att göra med begrepp. Begrepp som anknyter till kompetens är utmanande. Jag är inte tillräckligt insatt i svensk terminologi och deras forskningstraditioner. Det räcker inte att bara översätta dem. Av dessa skäl talar jag engelska. Hoppas ni förstår mina orsaker. Och nu ska vi börja. So let's change the language.
and I really hope that I don't mix so much the languages. So we'll talk about the competencies, but first let's take a look about the content I will talk about. So at first I will have a short introduction and also an introduction to these concepts, because there are several concepts linked to this topic. I will talk shortly about map model, but then our main aim is to talk about key competencies of teachers. And then I will conclude with some comments linked to that. So first, so you will know what is my viewpoints to this topic. So I have experienced a little bit over 30 years to teaching. I was a class teacher in the city of Turku in 14 years first. So I was just a teacher in a basic education. And then I went to the university to make my PhD in a department where it was not about teacher education itself. It was mainly about this kind of a more sociological, historical, contextual view on education. So this is this kind of a multidisciplinarity I'm referring here. Then I was a teacher educator for several years before I got this administrative position. And this position is linked to developing. It's developing our faculty, but especially developing teacher education. And from there is some projects I have been active. I was the leader of the doors. In Finnish, it's called Ovet project, where we made the aptitude testing to Finnish teacher education. And linked to that, we created this map model. So I will talk shortly about that. Now I'm also involved in the SITE project. It's the Research Council of Finland's project. It links to this competence development as a continuum in teacher education. And after the DOORS project, we gathered some data, which we call Kasvu. And linked to that, we are now preparing Finnish teacher education database. So it will be a research infrastructure which really is interested in these competencies. And in Finland, since 2016, we have had already teacher education forum, and I have been the chair of the subgroup Foresight and student selection to teacher education, and I will be also in the next one. So these are the viewpoints I'm coming from, so in order you to know my viewpoints. Then some words about the concepts. This is just a quote, meaning that it's not about specific skills but that are important. And I think this is really important also because I was the teacher who was really interested in basic skills. And by basic skills, I meant reading and writing and also some math basics. And I was really interested in those. And I still think these are important. But it's not enough. And what I would like to do is to talk which other competencies also are really important. It's about holistic education. So what could be the best concepts that are really wide-ranging, but also research-based? And that is not an easy question. In English, we use this kind of a competency, even it's with E or with Y. So trust with the competence, it's kind of a basic tasks. So it's really not enough about this competency with Y. It's more about advanced abilities and skills, but it's still not broad enough. So I'm really critical about these competencies, the concept of competencies. But I really don't know what other concepts could be used.
In Swedish, we have used in the ovet project kunnande, kunskapsområden, and in Finnish it's osaaminen, osaamisalueet. So it's not about competencies. But it would be really nice to talk with you. How do you find these concepts in Swedish? But regardless of the concepts, so the main point is that teachers' work is really diversified expert profession. So it's really wide-ranging. And there are wide dimensions of competencies. So that's my main point, even though the concepts are not so clear. I remember that already several years ago when the late Counselor of Education Armi Mikkola was telling about this, that there are so many pressure to add something to the teacher education. And it was only about this kind of a list that this is also needed, and this is needed, and this is needed. And it would be an endless list of needs and wants, and everyone wants to just add something. So this is something that we will talk today. And my opinion is that this kind of a bigger picture of the core of the teaching skills is really needed. So otherwise it would be an endless list of hopes and needs. So then I will talk shortly about the MAP model, because this is it's an example of this kind of a holistic view. First, some words about the OVET project. It has already ended, but in order to know about that, it was projects where all the universities that have large-scale teacher education was involved, and we were especially interested that also Åbo Academy was involved, so it was also speaking Swedish. The main aim of this project was to develop the suitability testing to teacher education in Finland. Because in Finland, especially the selection phase is crucial, because we don't have any qualifications or something like that in the end of the teacher education. So it's the phase where we can have an impact on who will become a teacher and who won't. So it's really crucial for us. And for that, in order to know what we should measure in the selection phase, we wanted to have this kind of a general picture first. So then we can zoom to those which is important in the selection phase. So for that, and we really think that teacher professional development is a continuum. There are something that should be also in the selection phase, but of course the teacher education is the most important phase, and the working life. So it should be a continuum. It looks pretty nice here, but as you know, probably in practice it's not always like this. So some words about the MAP model first. So the MAP comes from multidimensional adaptive process model of teaching, and we really had many discussions. It took 2 years to build this model. It is based on research, but it was especially we really had discussions over it, and it's based on the idea of a continuum. There are some emphases. Of course, there are. It's oriented towards future, so you can find some 21st century skills also involved in that. And we had also equity as one emphasis on that. And here is the main model, and we were especially interested on the left-hand side on these dimensions of competencies, and there are 5 of those. So it's knowledge base of teaching and learning, cognitive skills, social skills, personal orientations, and professional well-being. And if you think about these, what could be you have probably heard a lot about these previously, so they are not so much new. But what was a new emphasis was that we wanted to have this professional well-being as a separate dimension.
And we made this model starting in 2017, and it ended just before the COVID hit in 2019. And we were really happy that we had the well-being in our model. But what was also really important for us, that we are not interested on learning only. We really think that teaching is also, it's really important to, as a result of teaching, to have motivation and well-being for the students. So this kind of a discussion with basic skills, it's about learning, but the motivation and the well-being are really, really, really important. Okay, so here are the dimensions, these 5, and I will just show, and you can find here the sites in 3 languages if you are interested, because I will just show shortly. So here are the 5 dimensions, and as you can see, the professional well-being is over here. But what we really think is important, and especially in the Finnish context, is these general cognitive skills, which are in the middle. So information processing, critical thinking, and the Minister Henriksson was also mentioning these. So creativity, metacognition, communication, argumentation, reasoning, this kind of a really, really general skills. And then what we wanted to kind of add here, because this is also kind of based on learning research and psychology, but we wanted to have this kind of a more contextual view here. So there is a contextual knowledge also, and diversity competence, intercultural competence, and interaction skills. That is something that we really wanted to point out. And for example, in University of Turku, there was also DIVET project. I see Jenny here. Jenny was the leader of the DIVET project, and it has links to these skills, especially here. Then we just finished the model and COVID-19 hit. And we were really happy about that we had this well-being in the model, because that was a huge topic during the COVID, but also afterwards. And then the general cognitive skills also, because in a one night or 2 nights, the teachers had to change their teaching to remote version of it. So they were able to do that because they had this kind of general cognitive skills. And also about the social skills, because the families were involved in really concrete ways in the COVID situations. So we would say that it lasted, this testing. So it works pretty much in different rapidly changing situations. And we do have challenges. This is one we have. Probably it's now, we could at least say it's nearly over, but this isn't, and this isn't. And probably today we are especially talking about this kind of a competition we do have, and there are many other challenges also. In some years ago, probably Finnish education and Finnish teacher education was seen this kind of flagship, and the quality of that was seen really, really good. And now there are also some other discussions because of the PISA results, and should we do something also for our teacher education? Okay, now we'll finally go to the competencies probably you would like to hear. I have 6 kind of competencies, and this is a synthesis of it. There is behind it there is the MAP model, but also my personal thinking about teaching. The first one is this general cognitive skills. It's really important, and it's especially important in the Finnish context, because the Finnish teachers have so much autonomy.
they have agency in their work. And there are several concepts linked to this. For example, critical thinking is really, really important. Also, research-based thinking would be something. And at least in Finland, we talk a lot about sivistys because it's the theme year this year linked to sivistys, but also in Sweden, bildning is something that probably you are talking about. At least I hope you are talking about. So it's more general. And especially this kind of competencies are needed in the rapidly changing situation. And I really would like to think that this is a basic skill for a citizen of a democracy. And we know also in some countries that this should be really needed. The number 2 is pedagogical skills. And of course, in teacher education, we really need many research fields. We need psychology, we need sociology, we need brain research, all that kind of. But the core has to be pedagogical studies in educational sciences. And that is something that should be strengthened. Because if you have, as a teacher, really good pedagogical skills, then it's so much easier to work in different kinds of classrooms with different kinds of students. And teaching, it's really hard, and you are never perfect, but you can always learn. And teaching is always interaction. It's about how you act with the people. And you always need diversity of pedagogical methods. It's not just one method. Is it flipped learning or what is in at the moment? You always need a variety of methods. Of course, digital tools include in those. And what is really important to have this kind of agency also to students. And I don't mean that you just leave them alone and they are learning by themselves. But this idea that it's not about the teacher, it's about the students and their learning. And especially you need motivation. If you just drill for basic skills and they don't have motivation, will they use their skills when they are adults? Probably not. They will not be engineers or something like that because they hate math. So it's really, motivation is really important. And of course, as a pedagogical skills, differentiation is really, really, really important because diversity is a norm. It's not an exception. There is always, you should, in every lesson, you should differentiate. At least in some cases. And then the number 3 is this diversity, equity, and inclusion. There are many concepts linked to this. You can call it intercultural competency or whatever, but the main point is that these kind of are really needed. And this has been traditionally emphasized in our countries, and it still should be. And it links to the contextual view. And especially this is important when it's not visible. If it's visible, if you have a wide variety of ethnicities, for example, in the classroom, you are aware of this. But if you just think that, okay, there are no immigrant background students here or something like that, you just easily ignore this. But there is, for example, social class. There are sexual gender minorities that probably you can't see. And my own research field was children of Finnish expatriate families. So they were families that moved abroad because of the work of the parents, and then they came back to Finland. And the children normally were at school just seen as Finnish kids because they were blonde and they were speaking Finnish. But still their identity was something else. And they were not seen as their identity was
they were seen as Finnish kids. So there are so many different kind of minorities, and one minority is, for example, in reading. It's the boys. So it really is a contextual issue. Which is the minority in which context? It's not always that it's the language minority or an ethnic minority. And especially social class is something that we should be aware. We pretty much are from a middle class background ourselves, and we should know about that. So if we are interested in preventing polarization, this is a key. And if we are talking about social sustainability, it's really important. Okay, number 4 is well-being. And after the COVID, I think I don't have to say anything about this. We all know it. It's important for us, but it's especially important for the students. And it's important also because of the digital tools. So we really need a counterbalance for that. We need outdoor activities. We need, for example, at school, recess, sports, and also this kind of reading and meditation and just calming down. And continuous learning, because we were talking about this kind of a continuum. So it's not just teacher education. A teacher is never ready. Even it's the last day before you retire, you will be never ready. And it's great because you can always learn. But you also should always learn. So this is something that, especially in Finland, we should really work for, because we don't have this kind of a general model for continuous learning, or it's too much based on the activity of the teacher, him or herself. So we really should have, and I really think that universities should have a bigger role on that, because it should be research-based and it should be also this kind of a conceptually coherent. So, for example, the map model or something like that could be a kind of giving the coherence for that. Because otherwise, if it's just based on the preferences of individual teacher, if I would choose those that I'm really interested in, not those that I really need something. I should learn more. So it should be kind of this, that you need not just for example digital learning, but also for social skills and also for content and for different kinds of. And it's not about individual level only, it's also the community level. So we can share our competencies at the school. So everyone doesn't have to have the same competencies, but when we work together at the school level, it combines we really have a large scale of competencies together. And then I was talking about this kind of a general model, but still I say that we need one special topic. And probably we should have had this for several decades ago already, but probably we can also say that it's better now than never. So these were the 6 ones I wanted to highlight. And if you think about these, so these were for teachers, but if you think about these for the students, so this would be something interesting also to discuss. But this kind of a general cognitive skills, okay, pedagogical skills for students. But if you think that as a more general ways, when the students work as a co-teacher at the classroom, or when they
become leaders in their work, because these kind of pedagogical skills are kind of a leadership skills also. It could work. Diversity, equity, inclusion, this kind of intercultural competency, okay. Well-being, okay, yes. Continuous learning, that could be the main point also, and sustainability. Okay, I won't answer to that, but it would be nice to discuss with you afterwards. Then we will have 10 minutes left and some concluding comments also. And I also will have 6 of these comments. So I really would like to have this kind of a holistic view on competencies instead of just the list, which will be enormous. So we should have this kind of a general view. What are the main competencies that we really should have? And then I didn't much talk about this kind of research-based teacher education, but that is the core. And it's really, if you think about teacher education and it's research-based, what could be the option if it's not research-based? One option could be that it's just based on tradition. Okay, in some case it's not a bad idea, but probably not the best one. But one option could be also that it could be based on political agenda. And probably we don't want that. We really want to have that as a research-based. And there are many views that is linked to this kind of a research basis idea. But one thing that we are now working on in Finland is this research data gathering and the database and this kind of a collaboration between 8 universities that we are now doing. And we are gathering data linked to competencies in order to also use that data for knowledge management of teacher education. And this is when we talk about Finnish education and we talk about especially teacher education, we always talk about autonomy and trust. And it's so important. And it's even more important than it never has been before. So we really should respect the agency and the pedagogical autonomy of teachers. And we should have the emphasis on school level. That's where the magic happens. And we should also respect the autonomy of universities in teacher education. And we should not increase top-down approaches. No national orders, standards, testing, inspectors. And I see some signs for this now. And it's alarming. Then what we really would like to have from the top level, so please, funding, resources, and appreciation. That's what we really need. Sufficient public funding, and we really don't want to have charges for education. It's really important, and in Finland, at least, we are not interested in privatization. You have a little bit different situation here, and it would be really nice to have these kind of discussions with you. And collaboration and dialogue, and this is one of a good example of that. And it's really great to be here today. So in different levels, collaboration. Of course, international collaboration, national collaboration, local collaboration. It's really important to, instead of having this kind of a polarization between researchers and teachers or something like that, we really need to have all in the same board. So about researchers, government, teachers, parents, and also students. It's so important. And the last one is kind of
idea of that what we really think, are we interested in education that gives you value, or is the education based on values? This kind of an ethical viewpoint is so important. So is it just that we are competing in a global competition, running, or is there something else which is even more important? Okay, when we talk about teacher education, it was a little bit over 10 years ago when I counted this, and hopefully I counted it right. So those who will start in the teacher education this year, they will be around five-ish year there, or 6 or 7, but still. They will be in working life quite long, and they will teach their students who will be in working life until, you can see here, the year. So it's a century-long straight impact for one person. And that is huge. That's really impact. So we really make the future. But the only thing is that, do we have this time? Do we have a century? In education, we always have to have hope. The sun is still shining. But really, this is the slogan of our faculty. Education creates futures, and it also can create new futures. So we are really the makers of the future. Thank you so much for listening. Thank you so much, Anu, for sharing all this, sharing your holistic view of this whole topic and on teacher education also. Very interesting and enlightening. Vad är på gång på våra departement, på våra ministerier? Vi ska få inside information från utbildningsdepartementet i Sverige och undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Och det ska Erika Stadler, departementssekreterare vid utbildningsdepartementet och sekreterare vid utredningen om lärarutbildningen i Sverige, berätta om för oss. Och så ska vi också få höra Venla Bernelius som är sekreterare för grundskolans framtidsdelegation vid undervisnings- och kulturministeriet i Finland. And we will have some time for questions afterwards also. Vi kommer att ha lite tid också för frågor efter era inlägg. Men vi ger ordet, ja, ni är välkomna båda upp på scenen, och så ger vi ordet först till dig, Erika. Varsågod. Tack. Tack så mycket, och tack för att jag har blivit inbjuden hit att prata om den utredning som jag jobbar i nu, att utveckla lärar- och förskollärarutbildningarna. Mitt namn är Erika Stadler och jag har en grund som gymnasielärare i matematik och samhällskunskap. Jag har också jobbat på lärarutbildningarna, bland annat i matematikdidaktik. Och sedan flera år tillbaka så har jag jobbat som departementssekreterare på utbildningsdepartementet i Sverige, där jag främst har arbetat med lärarutbildningsfrågor.
Nu har jag det här uppdraget som huvudsekreterare i den här utredningen under en begränsad tid. Vi startade i början av juli förra året och förväntas vara färdiga med vårt arbete den sista november i år. Så att vi är mitt uppe i vårt arbete och som jag nu ska berätta om. I en utredning så har man ju en särskild utredare och vår särskilda utredare heter Peter Honett. Han är tidigare statssekreterare, var det under den borgerliga alliansregeringen och har också varit universitetsdirektör vid Lunds universitet, och det är han som leder och ansvarar för vårt utredningsarbete. Och jag är då huvudsekreterare och är ju opolitisk tjänsteman i den här utredningen tillsammans med 2 andra sekreterare, Åsa Ruling och Åsa Dyselius, som också bistår utredningsarbetet. Nu ska vi se. Och vårt huvudsakliga uppdrag, det är att lämna förslag med målet att höja utbildningarnas kvalitet och göra läraryrkena mer attraktiva och höja deras status. Och jag antar att det är frågor som känns igen både i det svenska samhället, men jag vet inte hur det är i det finska. Men i Sverige så har vi ju pratat i många år om vikten av att höja attraktiviteten och läraryrkenas status. Jag tror att jag ska gå vidare direkt på vad vårt uppdrag då består i. Vi har, kan man säga, 3 stycken huvudsakliga sakfrågor som vi jobbar med. Och det första som jag ska berätta om, det är att vi ska lämna förslag om hur antagningskraven till lärarutbildningarna kan höjas. I Sverige så har man ett gemensamt system för att söka och antas till högskoleutbildning. Och då tittar man ju först på de sökandes behörighet, alltså vad har de för kompetenser och meriter med sig i form av till exempel gymnasieutbildning, andra tidigare studier, kanske yrkeserfarenhet relevant i vissa fall. Och så söker man. Och då finns det vissa krav på någonting som kallas för grundläggande behörighet. Det vill säga att man har vissa kunskaper och kompetenser med sig för att bedömas att man klarar av högskolestudier överhuvudtaget. Och i Sverige så är det så att vissa utbildningar som är populära, där behövs det ju mer än bara de här grundläggande behörigheterna har kommit in, att man behöver höga betyg och så vidare. Så att det räcker inte bara med att man har till exempel gått ett visst program på gymnasiet för att komma in på högskolan, utan man måste också ha gjort det med goda resultat. Men när det gäller lärarutbildningarna så är det i väldigt många fall så att är man behörig och söker till en lärarutbildning, då kommer man in. Och det innebär ju i förlängningen att alla behöriga sökande kommer in. Sen har vi också sett att många tyvärr hoppar av lärarutbildningarna. Så att om 100% kommer in så kanske det är mellan 40 till 60-70% som kommer ut i bästa fall. Och det visar sig då att många studenter de hoppar av för att de har valt fel. De kommer på efterhand att de inte vill bli lärare när de har gått utbildningen ett tag. Det kan också vara så att man från början kanske inte riktigt tänkte att man ville bli lärare, men man ville ändå börja läsa någonting och då sökte man till lärare för att man visste att man kunde komma in. Det finns också många studenter som hoppar av efter ett tag för att de arbetar samtidigt och märker att det här med studier för att bli lärare var ju egentligen ganska tufft. Så man klarar inte av att kombinera studier och arbete. Men det vi också har sett, framförallt när vi har åkt runt och besökt flera lärosäten som anordnar lärarutbildning, det är att många studenter har för dåliga förkunskaper i framförallt svenska. Och då gäller inte det bara studenter som kanske har ett annat modersmål än svenska, utan det gäller i princip studenter rakt över. Man har problem att läsa kurslitteraturen, man har problem att förstå instruktioner och man har problem att skriva och uttrycka sig i det svenska språket. Och det är alltså någonting generellt som många, eller jag skulle säga i princip alla lärarutbildningar som vi har pratat med vittnar om att det är på det här sättet.
Det är ju angeläget att de studenter som söker till lärarutbildningarna har de förkunskaper och förutsättningar som krävs för att genomföra sina studier. Och varje student som hoppar av är ju på något sätt en förlust både för studenten själv men för lärarutbildningarna också. Och vårt uppdrag är då att titta på möjlighet att höja de här kraven för tillträde till lärarutbildningarna. Och eftersom det är så tydligt att det är just svenska som är en stötesten för många studenter på lärarutbildningarna så har vi diskuterat väldigt ingående möjligheten att höja just kraven på betyget svenska för tillträde till lärarutbildningarna. I Sverige så har vi ett betygssystem med 5 godkända betyg där A är det högsta och E är det lägsta. Och så finns det ett betyg till som är F som är ett underkänt betyg. Och idag krävs ett E för att komma in på en lärarutbildning för grundläggande behörighet. Och det är då det lägsta godkända betyget. Och här tittar vi väldigt noga på möjligheterna att kanske höja det betyget till ett D eller eventuellt ett C. Det låter väldigt enkelt när man säger det så här bara rakt upp och ner att nu väljer vi ett högre betyg, då får vi in bättre studenter och så får vi fler som genomför lärarutbildningarna. Men det är mycket frågor och mycket konsekvenser och mycket effekter som följer av det här. Den tydligaste effekten är att vi kommer med allra största sannolikhet att få väldigt mycket färre behöriga sökande till lärarutbildningarna. Och det kommer att slå ganska brutalt. Det påverkar ju dels tillgången på examinerade lärare i slutändan. Men det påverkar också lärarutbildningarnas organisation. Hur de dimensioneras, hur många studenter de får in och vad de då har möjlighet att organisera för lärarutbildningar. Det är svårt att göra prognoser för vi vet av erfarenheter att när vi ändrar någonting så kommer andra saker att följa som vi inte riktigt kan prognostisera. Vi har också ett nytt betygssystem för gymnasieskolan på ingående som vi heller inte riktigt vet hur det slår. Och vi kommer också behöva titta på möjligheter för de studenter som kanske kommer på senare att man faktiskt vill läsa en lärarutbildning. Hur ska de få en chans efter ett par år när de kanske har mognat till sitt val och är villiga att göra en annan insats för att kunna bli lärare. Så det här är ganska knepiga och utmanande frågor som vi tittar noga på och som vi ska utreda vidare efter bästa förmåga innan det kommer något definitivt förslag. Ja. Nästa utredningspunkt är att vi ska lämna förslag på hur lärarutbildningarna kan samarbeta mer eller samverka mer, framförallt när det gäller ämneslärarutbildningen. Ämneslärarutbildningen är den utbildningen som leder till att man får undervisa i det vi kallar för gymnasieskolan, alltså elever mellan 16 och 19 år ungefär. Och högstadiet, alltså den del av obligatoriska skolväsendet för elever mellan 13 och 16 år ungefär. Och det är ju så att om vi nu föreslår skärpta tillträdeskrav till lärarutbildningarna så kommer det att bli färre studenter som läser. Och när vi tittar på ämneslärarutbildningarna som det ser ut redan idag så finns det redan nu väldigt många lärarutbildningar runt om där antalet studenter är väldigt, väldigt få. Det kan vara 2, 3, 5, 10 studenter som väljer att läsa ett ämne på ett stort lärosäte. Och det är naturligtvis inte ekonomiskt hållbart i längden med väldigt, väldigt små studentgrupper på lärarutbildningarna. Vi har ju tydligt, det är ju tydligt att vi har det här uppdraget och vi gör ju också det här arbetet i nära dialog med lärosätena. Och vi kan redan nu se att bara det faktum att vi utreder den här frågan har initierat väldigt mycket positivt arbete runt om på lärosätena. Där lärosätena själva har tagit många initiativ till att titta på större möjligheter för samverkan och möjligheter att till exempel låta studenter läsa ett ämne där det får studenter på ett annat lärosäte. Om man till exempel läser lärarutbildningen i
Linköping och vill läsa ett modernt språk, tyska, spanska eller franska, så har studenterna i Linköping då till exempel möjlighet att göra det på Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vi fick initialt var det mycket diskussioner om att titta på förslag där man kanske skulle avveckla lärarutbildningarna på vissa lärosäten för att koncentrera fler studenter till andra lärosäten. Vi har inte i dagsläget fokus på att lägga några förslag som tvingar lärosätena att lägga ner lärarutbildningar. Och vi ser det också som väldigt positivt när de här ökade initiativen till samarbeten kommer från lärosätena själva. Vi fortsätter att titta på den här frågan och kommer fortsätta att titta på vad som behöver göras. Sen har vi också en stor fråga som knyter an till mycket av det som vi har hört idag. Vi hörde båda ministrarna prata om ökade kunskaper i grundläggande färdigheter. Vi hörde också att det är viktigt att lärare har en viss grundläggande kompetens för sitt läraruppdrag. Och vi har i vår utredning ett uppdrag där det handlar om att titta på utbildningsinnehållet och hur det kan reformeras eller förändras med ökat fokus på ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper, cognitive science eller kognitionsvetenskap och praktisk metodik, alltså mer handfasta, konkreta kunskaper om hur man undervisar och planerar och genomför undervisning. Här kan jag börja med att nämna någonting om uppdraget att titta just på kognitionsvetenskap. Och kognitionsvetenskap är ju ett akademiskt ämne, åtminstone på lärosätena i Sverige, där man kan läsa till exempel ett kandidatprogram i kognitionsvetenskap. Och då innehåller det kunskaper om hjärnan och neurovetenskap, minnet, tänkandet, alltså hur hjärnan fungerar kopplat till olika kognitiva förmågor. Men också mycket datavetenskap, AI kommer in i kognitionsvetenskapen. Och tanken med att införa ett ökat fokus på kognitionsvetenskap på lärarutbildningarna är inte att vi ska bli neurospecialister, men däremot att få ett ökad kunskap om hur hjärnan eller kunskaper om hjärnan relaterar lite grann till hur vi till exempel använder minnet, vilken roll det spelar, metakognitiv medvetenhet och så vidare för att lära sig saker och ting. Så att titta mer på hur vi faktiskt lär oss rent operationellt och kanske biologiskt, fysiologiskt. Kan det finnas olika förutsättningar beroende på sånt som arv och genetik för hur olika människor lär sig? Lär vi oss olika när vi är novis och när vi är mer experter? Det kan vara några exempel på undervisningsrelaterade kunskaper inom området kognitionsvetenskap. Vår uppgift här är att titta mycket på vad det finns inom kognitionsvetenskapen som är just relevant för lärarutbildning och för att stärka undervisningen i skolan, för att ytterst eleverna ska få den bästa möjliga utbildningen i skolan. Och här kommer vi att lägga förslag för att stärka just kognitionsvetenskapen. Vi kommer också lägga förslag som stärker grundläggande läs- och skrivinlärning så att de lärare som går ut från lärarutbildningarna får ännu bättre kunskaper inom det här området. Vi håller precis på med ett gediget arbete att titta på vilka kunskaper det finns idag om vilket som är de bästa sätten att lära barn och elever läsa och skriva. Och vi försöker också kartlägga hur läs- och skrivutbildningen på lärarutbildningarna ser ut idag. Både inom de tidigare åren, lärarutbildningen på de tidigare åren och förskollärarutbildningen. Sist vill jag passa på att nämna att vi kommer också att titta på de lärandemål eller de examensmål som finns för lärarutbildningarna. De är väldigt många för just lärarutbildningarna idag. Alla yrkesutbildningar har, och även de generella utbildningarna har ett antal mål som man ska uppfylla när utbildningen är slut. Och just lärarutbildningarna skiljer sig väldigt mycket från alla de andra utbildningarna i det svenska högskoleväsendet för att de har så många
examensmål jämfört med till exempel civilingenjörer som kanske bara har några stycken. Så när vi är färdiga med de andra punkterna så kommer vi också titta på examensmålen och försöka göra dem färre och mer kärnfulla och lättare för lärosätena att med en akademisk frihet och med fokus på att göra utbildningen riktigt bra nå samma mål och få en riktigt bra kvalitet på lärarutbildningarna i Sverige. Tack så mycket. Hejsan, ärade deltagare och kära vänner och säkert många av er tillhör båda. Jag heter Venla Bernelius, jobbar vid ministeriet i Finlands sida och jag faktiskt ska tala på engelska som begärdes men jag ska bara hälsa på alla på svenska nu när vi är här. As we heard from both ministers today, so we definitely need these types of concrete actions that are being taken both in Sweden and in Finland at the moment. But also both ministers made a point about needing a vision for the future to kind of also know where we are going. We can't only be fixing the PISA car, we also need to have a kind of a route mapped out for the future that the schools are also creating. I'm at the moment working at the Ministry of Education and Culture with a project that has set out to do exactly that. We have multiple different projects that kind of create a whole, and this is now the kind of looking most in the future. Some of you are also involved in it, and I hope that in the end of this speech all of you want to join in some way. So our work started with these kind of more profound questions also about the kind of purpose of education and some of the big questions that have also been posed today. For example, OECD is predicting at the moment that traditional jobs may not be available for all in the future. So what do we actually need to teach in schools to give relevant skills and sort of motivation for students in a world where we cannot say that, okay, you will need this in your path of traditional labor? Another question that has also been mentioned here today in several of the speeches that we have already exceeded our planetary boundaries. So how do we teach the new generation that we heard that will be there until 2124 to actually create sustainable ways of life? Third question, we know that lack of mental well-being is already one of the main reasons, if not the main reason, for absences and exclusion for the young. So how can schools prepare pupils to find a sense of purpose, kind of identity, to really create well-being? Fourthly, one of the big questions that has been posed by many, that democracies are increasingly being threatened by social polarization and conflicts. So what kind of competencies can divert risks of misinformation and conflicts? In our work, one of our participants already posed then maybe the most crucial question. So if we invented school today, what would it actually look like? And so our work now that we're doing has its background in these transformations. Our Minister Henriksson already referred to also to some of these kind of global and local fundamental changes that sort of require us to redefine some of the long-term goals. And not only the goals of education, but also the methods are being shaken in very profound ways. And of course, we don't only want to sit back and watch that being changed, but actually to think about together how we should be thinking about this change. And the questions of social and ecological sustainability, technological development, AI that has been mentioned already are some of the key drivers of this work. So this work is actually defined already in our government program. I didn't
take down the page numbers for you, but it can be found. It's actually page 51 if somebody wants to check. As an attempt to really kind of both raise the overall educational competencies to create sort of a more equal base and to then think about the long-term development. Our very concrete task in this work is to create a vision report, also being kind of finished in 2025 in the end. And the question in this one is that where do we really want to be in 20 years' time? And as I mentioned, the idea here is to kind of create a point of reference in the future. Where do we want to be going? I have my own background also in research. I worked as a lecturer and professor of urban geography and educational geographies at the University of Helsinki for 15 years. So also we are really sort of trying to have a very strong sort of a research basis for this, but also create room for different types of value, experience, and kind of broader understanding discussions within this work. So we're really trying to get multiple reference points and discussions in this work. We're working based on future scenarios of expected societal changes, and as mentioned, their effects to both the needs for competency. So what do we really need to know? What do we or need to the kids to understand and be able to do? But also the ways of organizing education. So what does this actually mean for the organization of education? We have at the moment already started the work. So this work started in 1st of February. Officially this year, running for 2 years. We have a delegation of wonderful experts, as mentioned also some of them here today, appointed by the Ministry of Education. And in this work, we really aim to get a very broad sort of base of experts. So some of them, when invited, they wrote back and said that I don't know anything about basic school. How can I be in this group? And we were trying to say that, well, we know that you know about the world where the kids are going to be active. So we now have a wide base of people, but of course we need very strong voices from the basic education. We have that partly in the delegation, but as I mentioned, the idea is to get kind of support from multiple different ways as well. We're going to have, for example, a forum where anybody can participate in the discussion, and then we're going to have specific school forums where we take the discussion in the basic education and in the universities for the teacher education to participate in these discussions. One of the reasons why I'm particularly happy to be here today is also the need for cooperation. Of course, we have noticed that we are not alone with the questions of where we are actually going with our PISA cart currently having gone also a little bit downhill. We know that these challenges are very widely shared with the world, and of course many of the solutions are such that we need kind of thinking and combined thinking and collaboration in really thinking about the future and the sort of best research evidence also. We're currently not only working with our kind of Nordic partners, but also with OECD project that has set out with similar questions called currently Education for Human Flourishing. And the idea within that project has also been to really consider that as basic skills are immensely important, of course we can never forget them. They are probably more important now than they have ever been. But also we need to ask what kind of other skills will be needed. And so we're tying the work in with these international projects currently going on. We have also divided our work into 3 different work packages that are differently thematized.
Our work as a whole is led by our chairperson Katri Saarikivi, who actually comes from cognitive sciences. So there's a very strong base of how learning is currently understood and how it can be supported. But these three thematic groups, which I hope you will get interested in as well and participate somehow in our work later in seminars or otherwise. One of them is artificial intelligence and technology that is chaired by Tarmo Toikkanen from Sitra, the future organization in Finland. And this group is really focusing on the technological advances. And maybe I think this group is the best way also to kind of highlight how these questions are really both challenging the knowledge and the society and the school as an organization, that of course AI is going to create immense kind of challenges for what the kids really need to learn and how their future competencies are formed, but also AI is going to transform the possibilities and the risks within the educational systems quite profoundly. That of course in 20 years we'll most certainly have some sort of technology to provide a personal AI assistant for all kids, but do we want to do that? How do we want to organize these kinds of things? So we need to be thinking about this in advance. The second group is basic skills and learning. It's chaired by Professor Mari-Pauliina Vainikainen from University of Tampere. And this group really thinks about this holistic learning, holistic way of learning, as we already heard the importance of that today, and about cognitive science, what we know about learning and the way in which also these societal changes may challenge learning nowadays. This group also takes a specific look at the learning gaps between students that the Swedish Minister Edholm mentioned very strongly. And this is also something that we have thought is immensely important in the future's work. And this is the reason why we have thought that we also need to go beyond the basic skills. Because, of course, we see that gaps in basic skills are growing, but if the future requires new types of skills, and if the school is not able to support those, we will see immense growth of gaps between students. We are seeing this already with AI a little bit. Some people in the society at large have mainly used it to cheat a little bit, also in schools, and then others are able to really leverage it to get even better results and to really sort of learn more. So this is something that the school also needs to be able to support, maybe in ways that we haven't even realized yet. The third group is ecological and social sustainability, chaired by Professor Jukka Käyhkö from University of Turku. And here we focus both on the possibilities and needs that education has to kind of support ecological sustainability, but also to work with social sustainability and reduction of polarization within the society. And of course, as we already heard today, for example, ethical questions about diversity and intercultural kind of collaboration and relations are becoming more and more important all the time. And some of these skills are something that are really vitally also human skills, can never be replaced by AI. When we started our work, we asked our delegation and also our parliamentary group that is supporting the work what kind of newspaper headlines they would like to see in 10 years' time. Now we are going to expand this, as you heard, into 20 years' time later, next autumn, and from that on we're also going to engage many more groups. But the first kind of idea headlines that we got are seen here in the wall. This is just a selection. Not everybody's headline is found here. But these already highlight quite well what kind of topics pop up. So people are very interested about the basic skills. We want to see Finland and the Nordics rank high in both well-being and basic knowledge. But also questions of equality
keep coming up very strongly. Questions about community, feeling of belonging comes up very strongly, and questions of trust and democracy are very high here as well. These made me think about also science fiction writer William Gibson, who said that the future is already here, it's just not very evenly dispersed. That the school system's task is to disperse the future evenly. And I think this is very strongly reflected here. But as you already heard from also Minister Henriksson's speech, we are not only here to kind of think about what kind of future could be and what it will demand from us, but I think our main task can be crystallized also in the words that actually our permanent secretary said in our beginning meeting, that our school should really not only react to the expected changes in our future, that it should really create the future that we want to see, and that I hope that we can do together. Thank you. Thank you. Thank you so very much. This is so interesting, and especially if you're interested in histories, the history of school and education as I am, and you start to look back, and you know that in the middle of the 19th century we started to build the foundation for the kunskapssamhälle that we have today. I would just like to ask you, Venla, what kind of feedback do you get from the schools, from school leaders, principals, teachers, on what you do? We have just started this work, so we haven't had time to get so much feedback. But the discussions that we have had with the schools and school leaders is that currently they are extremely keen to think about the future also in the long run. I think the teachers are very sort of aware of the fast changing world, and they also want to have a broader discussion. They have already started to create their own networks for kind of thinking about, especially AI is something that the schools and school leaders are very, very aware of. So I think this kind of platform for discussion is very needed. And probably the awareness of these needs rose during the pandemic also, that just threw all teachers into future in a couple of days. Absolutely. Erika, du lyfte frågan om, eller nämnde också det här med frihet, universitetens lärarutbildningarnas frihet. Nu måste jag bara kolla fun facts här snabbt. Vi har 8 lärarutbildningar i Finland. Åbo Akademi och Vasa är på svenska och Helsingfors är både svenska och finska. Men hur många har ni i Sverige? Är det 3 lärarutbildningar som vi tittar på nu. Ja. Så det är ämneslärarutbildningen för högstadiet och gymnasiet. Den finns på 27 lärosäten. Sen har vi grundlärarutbildningen för förskoleklass upp till mellanstadiet, alltså årskurs 6 då, ungefär 12 år. Och den finns på något färg, jag tror att det är 24 eller 25 som ger den. Och så har vi förskollärarutbildningen som är alltså för barn innan de har börjat skolan. Och den tror jag finns på 20 lärosäten. Så pass. Anu ställde frågan här, what about the autonomy and the trust? Vad väckte det för tankar hos dig? Det där är ju en fråga som vi brottas med på väldigt stort allvar. För det finns ju en inneboende konflikt i att politiker vill uppnå någonting. Det vi jobbar med nu är ju en politisk beställning. Det är politikerna som vill att lärarutbildningarna ska åstadkomma någonting eller utvecklas i en viss riktning. Och det är ju viktigt att lärosätena gör det utifrån de förutsättningarna som de har. Att de får nyttja sina starka sidor, att det finns en stor grad av självbestämmande så att man kan komma på egna saker, ta egna initiativ och också
nyttja de kunskaper man har om sin verksamhet så att man kan optimera på plats. Och samtidigt vet vi också att det finns ett behov också samtidigt att styra mot de mål som politikerna vill uppnå. Så att här gäller det ju att hitta en bra balansgång, och det är ju inte lätt. Sen tror jag att det finns vi pratar mycket om akademisk frihet, tror jag också att man handlar ju inte bara om att vi gör precis som vi vill, utan det är ju att vi har vissa ramar och sen finns det en frihet att göra det vi vill inom de ramarna. En fråga ännu till dig, Venla. Erika lyfte upp det här som egentligen också kopplat till det som Anu var inne på, med dels similarities between det som lärare och elever behöver kunna, och du lyfte frågan om de här baskunskaperna hos de som ska bli lärare. Är det här en fråga i Finland? Säkert både i lärarutbildningen och i grundskolan. Och det är någonting som vi har diskuterat väldigt mycket inom vårt arbete också. För att det finns krav för nya kunskaper, ganska mycket som sagt, att det också är en jämställdhetsfråga. Att skolan måste kunna stödja alla typer av nya kunskaper också. Men grundläggande kunskaper är också någonting som är väldigt viktigt. Och det har inte diskuterats kanske så mycket inom lärarutbildningen, att den här frågan har inte lyfts så väldigt mycket, för att det har varit ganska lätt att rekrytera nya lärare till utbildningen. Men säkert den frågan också kommer upp, och det är någonting som ska kräva samarbete säkert. För vi ser samma trender inom finska lärarutbildningen, att det har blivit lite svårare att rekrytera studenter också. Tusen tack ska ni ha, Erika och Venla. Och nu är det dags för kaffepaus. Så... Ursäkta Vivan, vi har fått publikfrågor här. Vi har fått publikfrågor. Vi ska inte glömma Menti. Absolut. Anu, varsågod, kom upp här på scen. Vivan, kan du äntligen ställa dig där vid podiet så Anu kan sätta sig där. Jag ska läsa dem här från Menti. Jag såg att han höll upp ett papper, och jag förstod att det var något sånt här på gång, men jag kunde inte se vad det stod. Du blev bländad av solen. Ja, och dig. Det här, för det första vill publiken också jag tacka för ett mycket intressant keynote. Tack Anu, står det också här på Menti. Och en fråga på engelska. What do you think are the main reasons for the Finnish decline in PISA measuring? En lätt och kort, enkel fråga. Couple of minutes. Okay. I would be really wise if I just could say that it's up to you. But there are several reasons behind that. And it's a long time trend already, so it's not happening just now. And especially it's about the background issues there. So that is one of the reasons that this kind of intercultural competencies is really needed, because the family background has effect also to the learning results. So it's really a crucial one. But there are really this kind of many. Of course, one is also this kind of a digital use, especially during their free time, because especially the reading that the boys and also girls, but especially boys, they really don't read a lot anymore. And we can as adults also know that, because there are so many digital things to do, probably me not, but some are on TikTok, and there are so many platforms to be active on. So there is not so much time to read, and probably also it's a little bit difficult to concentrate on reading. But there are several reasons behind that, and because it's a difficult situation, and in a difficult situations there is never simple answers to that. Tack. Och det har kommit en till publikfråga. Den är riktad till Erika Stadler. Att folk väljer fel
utbildning kan motarbetas genom att se till att alla skolhus på alla skolnivåer har tillgång till utbildade studie- och yrkesvägledare. Vad är dina tankar kring detta? Jag förstod, jag hörde inte. Säg det igen. Ja, det är att folk väljer fel utbildning, så att säga. Ja, jag förstår. Nu förstår jag. Ja. Jo, jag skulle vilja säga att utan att ha djupdykt i detta så är i alla fall vårt intryck när vi har pratat med lärosätena om lärarutbildningarna att väldigt många lärosäten lägger ner ganska stora resurser på att ha studie- och yrkesvägledare och just för lärarutbildningarna. Och det är inte någonting jag har pratat om nu, men det finns ju i Sverige en ganska rik flora av alternativa vägar till en lärarutbildning. Det finns en kompletterande pedagogisk utbildning för de som har ämnesstudierna och då vill bygga på för att bli lärare. Det finns olika varianter av till exempel verksamhetsintegrerade lärarutbildningar för de som jobbar i skolan som obehöriga lärare och vill få behörighet. Det finns också utbildningar för de som redan är lärare och är behöriga men undervisar i ett ämne som de inte... Så att det finns så många varianter på det här. Men sen om man tittar på de främsta orsaker som vi ser och har diskuterat med lärosätena när det gäller felval till lärarutbildningarna, då handlar det ju mycket om andra saker som kanske inte bara hade avhjälpts med studievägledning heller. Så att vi tror att det behövs en kombination där. Men studievägledning är jätteviktigt. Utmärkt. Tack ska ni ha för det här. Vi ska hinna dricka en kopp kaffe här och ni som är på distans får göra precis vad ni vill under den här pausen. Så ses vi igen klockan 15 svensk tid och klockan 16 finsk tid. Tack.
Välkomna tillbaka, welcome back everyone. Vi fortsätter att syna skolans framtidsutmaningar ur olika perspektiv där huvudfrågan är: vilka är de viktigaste kompetenserna för lärare och elever i framtidens skola och vilka är de största utmaningarna med att uppnå de identifierade kompetenserna. Och nu ska jag få med mig personer som representerar läraryrket och lärarutbildningen från lite olika håll här. Och då inleder vi med lärarutbildarna. Välkommen Katrin Norberg, du är vice ordförande i Svenska lärarutbildningskonventet och med mig här på scenen. Och via länk, nu ska vi se, jag spanar dit också. Välkommen Marjo Vesalainen, undervisningsråd vid undervisnings- och kulturministeriet i Finland. And hopefully you can hear me on the stream, Marjo. Yes. So if we start with you, Marjo, if we look at these questions, not from the perspective of the teacher, individual teacher, or what applies in the classroom, but instead look at teacher training. What do you see, Marjo, as the overarching questions? We can't hear you. We can't hear you. Just wait a moment. Okay. Let's see. Does it work now? Now it works. We hear you Okay. perfectly. Thank you. First, I will highlight that predicting the future is not easy task. So it's not easy task to come up or to find out the competencies that teachers need in the future, because the prediction of the future is not easy. I heard that Venla pointed out earlier that higher education and teacher education should also create the future. So that kind of competence that teachers can create the future, be creative, have the autonomy and the competencies they need in the future are of course very, very important. But what are the competencies? We have tried to come up a common ground in Finland about the competencies teachers need. And we have the National Teacher Education Forum that has developed a teacher education development program. And there are some kind of competencies stated that teachers need in the future. I can come up with those later then. And Katrin, where would you like to start, in English or in Swedish? Which are the conditions for this work today? I'll do this in English so that we speak the same language. I would like to start with kind of setting the context for this, and we have touched upon it today in different situations. And I believe, and I also think that everybody here believes and think that that teacher education and the teaching profession constitute the actual basis for all competences in a society and all other learning. And without, teacher education and teachers, we won't have qualified doctors or engineers or any other profession. So that is the future. And our students at school, but also at the university, they are the agents of change, so to speak. So I think that is the point of departure. Mm-hmm. And since we have also mentioned, we have talked about the autonomy of teacher education and also academic freedom, I would like to say something about that even if everyone kind of feel that, yeah, this is true, this is the basis for everything. Right now, the debate in Sweden is very kind of sometimes very harsh when it comes to teacher education and school, and everybody seems to kind of know exactly what should be included, what should not be included, what competencies are needed, what theories should be there, and many times very kind of sweeping arguments to win a debate.
and not based on research. And that hurts. It hurts teacher education and also the profession from an attractive point of view. Maybe a lack of trust or understanding and lack of respect also for I think so. what is done. And that it goes, I mean, that influence everyone. I mean, you go to parents, the general debate, to students, and they see themselves many times, not all the times, but as more like clients with a lot of rights, obligations, and also when it comes to grades, that they are sometimes not congruent with actual knowledge. And also when it comes to the attractiveness of the occupation, or as a teacher said that I did an interview with several years ago, and she said, jag älskar mitt jobb, men jag vet inte om man får säga det i det här landet. Mario, in what direction is we are talking about change and the future. In what direction would you say that teacher education in Finland is moving? We have done a lot since 2016. In 2016, the National Teacher Education Forum was appointed by the Ministry of Education and Culture, and all the higher education institutions that offer teacher education take part in the forum, and also very, very important stakeholders are part of the forum. So we have decided to develop teacher education not through a top-down approach, but instead through collaboration and co-creation. We find that very important. And that's very important also because of the autonomy of the universities and universities of applied sciences. And that's why we thought that we need to support the cooperation between universities. We have had already 20 years ago a big project on teacher education, and they developed together common structures for teacher education and common contents for teacher education. But at the meantime, between now and then, we noticed that universities have decided to come up their own solutions to teacher education, and the common ground was not anymore so clear. So that's why we need the forum and cooperation between universities. And I wanted to add to what my colleague just said there, that the being a teacher is a demanding job, and we expect from teachers and from schools a lot, perhaps too much, because we see that schools and teachers should solve every problem in the society almost, and that's why there are demands that teacher education should have about 50 different contents areas, and that's not possible. So we need to come up common solutions and have cooperation between the scientists, the researchers, and the universities, and to think what are the common core competencies for teachers. And I think that we have done this quite good job there, because we have done this teacher education development program that brings up those competence areas that we see that are important in the future. There is, of course, this basic competence, broad-based basic competence, but it entails also critical thinking and argumentation skills and managing diverse learning environments. It's not only the pedagogical core competence that teachers need, and not only the subjects competence teachers need, but also this kind of basic competencies. And then we need this creative competence. But how
we support that this competence develops in teacher education. It's not an easy task, and I have no answer how it should be done. Researchers and teacher educators have the competence to do that, but this creative approach and future-oriented approach is very important. And also, teachers need competencies to develop their competencies continuously through their career. So they need competencies to develop themselves and the society, the school environment they are working in. The need to teach themselves or Yeah. develop themselves. It's very interesting when you talk about creativity, since we have we are among the quite few countries in the world that really have had since long time ago slöjd och really creative skills, the skills of the hand also in school. Katrin, Yes. what kind of tools do you think are really important the most important for a teacher to be? A teacher. First of all, I can't say that what kind of tools, but they should have, when we talk about competences too, we have talked about materials today, the competence to choose materials, what kind of materials, what kind of tools, if you should use digital tools or other kind of tools, and also on what theories to base their teaching on. And also to see that this might affect different students differently. And it also always has to be that students learn differently, and there are different students. So you should really have a broad knowledge and a competence of what tools to use in school. That is important. And we talked also about, when it comes to subjects and competences of subjects, of course you need to feel kind of secure in your role as a teacher. I know my subject or the subject field, and it should be based on research-based, of course, and then pedagogical tools. I mean, otherwise you need to have some kind of a point of departure in your subject to use the pedagogical skills in the classroom. And I would also like to add that there are many things about other competences if we continue with democratic values and supporting students. I would actually say that they need to have competences to equip the students to be able to function in a democratic society and to be kind of feel that they are included in society. If you are included, you will feel that you want to participate, you want to continue and learn, and with other people, because knowledge is based on, that is a collaborative thing. You learn when you meet new perspectives and you have respect for new perspectives. Then you can lead a good life, and you kind of feel that you are part of learning. I think that these are the skills that are very, very important to have, and to continuously update these skills. You don't come to an end when you finish at university and you have kind of your driver's license to go out. You start the journey, and that's the same with teachers. You need to continue and to have research possibilities. And I would also like to see more, cooperation between school and teacher training, teacher education, and to do that. And we have solutions and programs coming up now in Sweden that are very important. Everybody has, I think, heard about the ULF project that we work collaboratively, which is very, very important. And since I sit here and I hope that our politicians can hear us, we need to continue, and we need to have resources for that. That is the benefit for the students who are the future and who need, and they should have the competencies that we ask them to have when it comes to all kind of competencies, not only writing and mathematics, but to be kind of a more
I would see a balanced knowledge. The whole. A holistic perspective. You talk about other competencies, creative, arts. There are more things in order to be a kind of a human being in a society where you kind of feel that you're included. We are talking about change. We also heard in Anu's keynote speech about being prepared for rapidly changing situations. Would you say that the demands, and I would like to hear you both on this question, would you say that the demands on a teacher today to develop and to continue to study new subjects somehow linked to the profession are bigger today than it has been, let's say, 20 years ago? Actually, perhaps not, but I think that we can see it more clearly now since society is changing so much, and we have talked about AI and digitalization, and I would also say when we talk about democratic values, that is something that is extremely important today, that we live in a world that is very polarized, and the tone in debates is very harsh. It's even very ugly, and which also means that to kind of have this kind of basis from school, that you respect other people and how you learn together with other people, what is true, what is fake, and you have this competence when it comes to information. And that is probably, something that is very new right now. So yes, it's a complex, it's a very diversified job to be a teacher, and we should respect teachers, and we should equip them with the resources so they can continue if we want to have a society where we continue to learn and where education is emphasized and is important. It costs. And maybe also to know in which reality the students, the pupils are living with TikTok and all kind of values that the algorithms throw at them. What do you say, Mario? I agree totally. But I think that the demands have been there earlier also, but the demands are now different than earlier. So the situation is the same than earlier, but the changes and demands on teachers and teacher education, they are different. So there have been changes earlier also, and the society has been changing earlier also, but the changes are now different than earlier. And I think that we should concentrate and pay attention also more on teachers' professional learning, because teacher education cannot give all the competencies teachers need throughout their career. The professional learning when they are working is very important part of their competence development. So we should pay attention really on that part of the teacher education. I would say that that's also teacher education when we speak about continuous learning or professional learning of teachers. And perhaps when I may add something to the competencies teachers need, I forgot to mention the social competencies or skills, because I think that part is very important for teachers' work, because teaching is interaction. There is always interaction with student and the teacher. So social skills are very, very important part of teachers' competencies and skills. And especially in the future, when there is this digitalization coming on more and more, we have to think what are the social skills in that context.
And I forgot to say before we started our discussion, I forgot to remind you about the possibility to ask questions on the Menti code. But have we got any questions right now coming up? No? Please go ahead. But then I will say thank you to Katrin and to Mario for this. Maybe questions will come up later on, and we will ask you to answer them. Thank you very much. Thank you. Thank you. And then I will ask to students to come up. Not very small pupils, but training to be teachers. Adam Kedert, ordförande för Sveriges lärarstudenter, och Empo Laakkonen, ordförande för Finlands lärarstuderandes förbund, SOOL. Och nu har ni fått höra vad både forskare och utbildningstjänstemän och lärarutbildare tänker om vad ni behöver i ert framtida yrke. Nu är det ni som ska få berätta hur ni ser på saken. Och jag tänkte nästan backa till det som jag plockade upp här. Well, we are supposed to talk English now. Yes. to something that has come up both in Anu's keynote speech and also in the other speeches here about basic skills, equality, democracy, trust. What do you think about this when you think of your future work, your future profession? Would you like to start, Adam? Sure. I think that something that haven't really been brought up yet in this area is that we've been talking somewhat about trust in teachers, but we also need to extend that. You asked, the previous speech talkers about what is needed in the teaching education, but it's not the politicians, it's not the universities that knows this best, it's the teachers themselves. It's the teachers need to say, this is what's needed, this is what's the core of being a teacher. Politicians tend to go with trends and move back and forth, but what being a teacher is something that the teachers knows best. So we need to trust the teachers. I can relate to trusting the teachers. It's very important, and also the basis of acknowledging that teaching is an expert profession. Not everyone can be a teacher. This is why we have exams to become a teacher. And I've really enjoyed the conversation around lifelong learning when it comes to being a teacher. It's like the basis of being a good teacher for me is learning how to teach and then teaching how to learn. So when it comes to basic skills, there's similar themes that are important for every child, every teenager, every adult, no matter when they're living. But the motivation and actually knowing how to learn and wanting to learn is the most important basic skill that actually makes it possible to learn the other skills. And talking about as has come up here also, that you can't put everything on the school and the teachers. There is the school is part of a society that is also changing. What about, we have been talking also about equality or growing gaps. What do you think about this, Adam? Is this something that is concerning you? It is. We live in a segregated society, and we, as teachers, are going to meet a heterogeneous classroom. So we need to have competence and be prepared for that. So one competence that has been lifted that is needed in the teaching educations are cultural competence. It's very needed in today's society.
but also just like hang on to that we were talking about, you were talking about a bit earlier about like lifelong learning, and that being a teacher, the teaching education programs are supposed to be the course, but it's the base where you build on your whole teaching career. Like we saw earlier, it's like a 100-year journey. You can't put everything in the teaching programs because then the teaching programs themselves will be 100 years long. We can't have that. But to have like a lifelong learning journey, you also need to have, as we always have, also have heard before, research-based uplearning or upskilling as a teacher. Unfortunately, we don't have that in Sweden today. We have a market-sized school system where you have freelancers that basically milk the schools for money and giving unscientific lectures. We need to have research-based scientific reskilling and uplearning as teachers. And in Sweden you also have something called glädjebetyg, which is not something that we have in Finland. I say we have in Finland. I've been living here for 9 years, but still a part of me is I have in Finland. Not very happy grades. In reality. But what do you see in Finland? Do you also see growing gaps in social and economical? Yes, absolutely, and it's been one of the main topics of analysis when it comes to PISA results. I will not be going more into that, but the growing gaps can be are a very difficult and a very diverse topic to talk about, because we're talking about socioeconomic gaps, we're talking about learning gaps, we are talking about motivational gaps and like abilities to learn, but we are also talking about the differences in our school system. Do our schools, do our classes and our teachers have the abilities to actually take the time to teach and gather those gaps? I'm not sure right now. And then we also have a changing situation when it, as we have heard, when it comes to basic skills in reading and writing and so on, but also in the languages that the pupils or students talk at home. And I know that in Sweden this svenska som andraspråk is there's quite a lot of research on that already. What's the situation in Finland? Finska som andraspråk is also very, very heavily researched, and as a future teacher, as a future special education teacher, I think we have a bit of a systemical problem in Finland. It's very easy for us to see kids who don't speak Finnish, for example, as a challenge in the classroom rather than a strength. And it's a viewpoint change that I think it's very necessary for us in order to actually develop our finska som andraspråk education overall. So instead of a challenge, it's a strength. It's very heavily researched that being able to use different languages in the classroom is also helping the kids to learn not only the other languages they're learning, but their own first language and the thing that they're studying. So there's so many possibilities that we are currently not taken upon us. And as we also know that in Finland the knowledge overall in different languages is declining. But let's not go into that. We have been talking also about, as Erika talked about, rising the attractiveness of the profession you have chosen. What thoughts do you have about that, Adam? What made you want to be a teacher? I wanted to be a teacher because I love politics. I'm going to teach in civic sciences,
And I like to talk, so talking, politics, civics teacher. But not, and it's very nice to hear like why people choose to become a teacher. And I think that we have like the discussion about the teaching programs and the like teaching profession is it's on the wrong path if we're only talking about raising the attractiveness. Like it's a good thing and like to have a prestigious education and etc. But focusing on that tends to make so you miss the goal. You can't, if you're going to raise attractiveness, you can't only do that by raising the entry requirements. You need to have a profession that's actually attractive, that people want to work as. And to do that, you need to start funding the schools. They talk about back to basics in school and like basic knowledge and stuff like that, but we need to go forward with funding because school and education, it's not a cost, it's an investment. And that also ties to like trusting teachers and giving teachers the equipment, the tools to like actually teach and not do all the other stuff around. I very heavily agree, and especially the trust, as I said earlier, it's an expert job to be a teacher. So being given the enough resources and enough funding for the schools is actually what makes us able to be the experts in our jobs. Yeah. Is this something that students in your universities discuss a lot? It is. Yes, very much so. I've met plenty of people who have said that whether they are studying to become teachers or not, that they would love to do the job, but the current realities in schools is the part that makes the job not attractive, not the actual teaching, not the actual being in schools and being with children. But what have your thoughts been about the competencies and the skills we have heard about? Do you think we have covered it all? What do you say, Adam? I don't know. I'm not a Finnish teacher yet, so I'll leave that to the teachers later. But leave it to the experts. Yeah, exactly. No, but I don't think we really have covered it because so far we haven't really talked about the what's the word, like the professional experience, the like going out in the school and like try what you have learned in the university in a real life situation. We can like focus on cognitive science, stuff like that, but we also need to apply this. And I don't know how it's in Finland, but in Sweden you have 20 weeks of this, independent on which program you have chosen. And if like the whole program is 5 years, up to 5.5 years, and it's half a year, that's comparatively a small size of the program. Teaching practice is, in my opinion, the cornerstone of teacher education. In Finland, we have very versatile amounts of teaching practice in our education, depending on what you're studying. But overall, what Adam just said, being able to take the theoretical research knowledge that you've gathered from your lecture halls and actually putting it into practice is really maybe the most important part of teacher education. It really is. So not only learning how to read the notes, but also to play the piano. Yeah. What would you expect from your the first school you are going to work in? Sorry, when you go out, when you are ready, and when you get your first occupation as a teacher, what would you expect from the principal, your colleagues? Well, hopefully support, because it's stressful. It's a challenge to go into the reality of it all, from the comfort zone that the education in some ways are, to the reality where we have a school that is underfunded, where you don't have other professions that take care of the different tasks of school.
I'm guessing that Finland might be in a similar situation where the teachers are like everything, they do everything and more. Or Yeah, we're is going everything that fine way at with least. Yeah. If you ask Finnish teacher students what their biggest concern during the first 5 years of teaching is, it's the fear of burnout. And if that isn't alarming, I don't know what is. If people who have yet to go to the field are afraid if they're able to do the job without burning out, it speaks volumes on how well our schools are doing. And as for me, of course, I'm afraid of the same thing, because currently in Finland, we don't have enough support for freshly graduated, as we say, freshly graduated teachers. And it really depends on your colleagues and your head teacher on how much you're on your own instead of being off a school, like off the teacher base of the school. So there would be a need for some kind of structures for this, maybe. Which we have in Sweden, actually. Yes, you do, and Yeah, I'm very jealous. Yeah, but not enough get it. Yes. It's like it is in the law, the school law, but not everyone gets it. And the ones that do get it, it's not like there's a good enough national structure, like this is what you're supposed to get, this is how you're supposed to get it, these are the resources to get it. Yeah. We unfortunately don't have that. Do we have questions? No, we don't yet. Thank you, Empo. Thank you, Adam. There might come questions later on, or do we have questions here in the room? Yes, we have. Please tell us who you are. Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund. You haven't been talking about the leadership in schools. You're talking about teachers, but you don't talk about headmasters. And we know from different kind of service in Sweden that the leadership in the school is very important. So I would like to hear what you think about that aspect regarding the circumstances, how to work in schools. I will take this question also and give it to my next panelists, but please. Thank you for taking it into for raising this topic, because headmasters and head teachers are very important, especially when it comes to new teachers. They are you could say, the core of the school in a way, and also they know the school the best when it comes to like different levels of function. And for new teachers, being able to trust your head teacher and knowing that they are capable, they are able, and they are knowledgeable of the school and of the pedagogical leadership that they need to have in order to do the job is very important, to say the least. I can only agree. And also during your professional experience, VFU in Sweden, they are also like important. More principals should like start meeting the teacher students during the education to also meet like this is like a part of the school. I'm going to teach you or meet you when you graduate. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. So I will welcome up now from Lärarförbunden Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, FSL, och representant för finska fackförbundet för lärare, OAJ, är du också. Och Maria Irving, viceförbundsordförande i Sveriges lärare. Jag kan inte låta bli att plocka upp den där tråden. En annan lärare som jag intervjuade i tiden, jag alltså jobbar som pedagogisk journalist, som hon var besviken på väldigt mycket i sin skola. Och när jag hade hört hela långa listan så frågade jag: hur jobbar rektorn i er skola? Så, rektorn är aldrig på plats. Vår rektor är en stjärna, så henne är ute och föreläser i hela landet.
kanske en liten koppling till det du sa. Vi kör på svenska eftersom det råkar vara vårt gemensamma modersmål här nu. Jättefint att ha er här. Nu får ni chansen att få nästan sista ordet här. Vilka tankar har det här väckt kring vad som behövs, vad som verkligen borde fokuseras på? Nu vet vi att listan är lång och man kan plocka lite härifrån och därifrån. Men vad tänker du, Inger, om allt det du har? När jag börjar gärna med din fråga. Inger är rektor i sitt före detta liv. Och det passar jättebra också in i min roll som Lärarförbundets ordförande. Just nu satsar vi extra mycket på ledarskap. I Finland så är en rektor eller en skolledare både lärare och sen har du en rektors behörighet. Och då man ser på det uppdraget så säger jag att det är skolans hjärta. Att utan tid för ledarskap så har du inte tid att leda din personal. Ej heller den pedagogiska ledningen eller vilket vi också har idag, ett allt mera krävande samhälle eller en föräldraskara, de här som säger skolan borde. Så din fråga är mycket relevant för framtidens skola. Hur vill vi att ledarskapet ska se ut för en fungerande skola? Det där är väldigt intressant eftersom jag vet att man också ibland har lyft upp det här att man kan plocka in från någon annan bransch. Alltså någon som inte har ett pedagogiskt ledarskap men som är till exempel bra på disciplin från militären eller någonting sånt. Vad har du för tankar kring det här, Maria? Ja, jag har många tankar kring det. Det är ju precis som du säger då och då att man har den typen av lösningar. Att om skolan behöver mer ordning och reda, in med en konstapel i klassrummet. Det man behöver förstå är att skola är en komplex verklighet. Att vara rektor i en skola är inte bara att vara chef utan det är också att vara ledare för den pedagogiska verksamheten och de pedagogiska processer som försiggår i skolan. Ur ett svenskt perspektiv så tycker jag det är problematiskt att en del av rektorskåren saknar lärarbehörighet och att det faktiskt inte ens krävs idag att du är utbildad lärare för att kunna bli rektor i Sverige. Utan det krävs att du har något som lagen stipulerar som pedagogisk insikt. Men exakt vad det innebär är liksom inte definierat. Men det är någonting som vi förstås gärna vill ändra på. Men i dagsläget så är det så. Det här visste jag inte. Nu är jag lite skakad. Nu glömmer jag alla mina frågor här och tappar det här. Nej, men mycket intressant därför att i Finland så har du det är ju en förutsättning. Du ska ha den här grunden från någon pedagogisk verksamhet, ämnes- eller klasslärarutbildning. Kan tyckas självklart. Men... Bygga på. Ja, det kunde tänkas. Tänk vad man lär sig av lärare. När vi då tittar på behovet av kompetenser, de viktigaste kompetenserna, är det samma för lärare och elever? Ja, det mår läraren bra, mår eleverna bra, så var vi lite inne på här i ett anförande. Och jag tycker ett spår som vi kanske inte har varit inne på idag så är det här att vi har en hel hög med elever, studerande som inte mår så bra idag i våra skolor. Och det här är en framtidsutmaning säger det som och det är någonting som vi på riktigt måste fundera över hur vi ska ta oss an. För jag ser det som att vi har en massa med tappade sugar där. Det är elever som inte har fått det stöd de behöver i rätt tidpunkt och vid rätt tidpunkt och det kan då få olika konsekvenser. Det är förlorad framtidstro eller hopplöshet eller hur det nu ter sig. Och de här eleverna så flyter omkring åtminstone hos oss ganska mycket nu och våra stödsystem som vi har då så baserar sig mycket på inlärningssvårigheter eller andra svårigheter och de här tenderar att bli en framtidsutmaning. Och lite vill jag koppla då till om utmaningarna är detsamma för lärare och elever. Att det är kanske en viss hopplöshet som lärare kan känna trots att, som du sa, lärare älskar sitt yrke och vill göra sitt yttersta. Men finns inte de där redskapen där så kommer den här hopplösheten. Så den får vi se till att vi fixar.
Nej, men jag skulle säga att som en grundsten så är naturligtvis behoven detsamma. Man behöver kompetens för den verklighet man möter. Om vi tittar på lärare idag i Sverige så saknar en del av lärarkåren lärarutbildning. Det innebär att man inte har kompetens för det uppdrag som man står i. Och det är naturligtvis att det påverkar elevernas möjlighet till att tillägna sig den kunskap som de behöver. Ur ett elevperspektiv, det är ju alltid svårt. Vi står ju någonstans just nu, upplever jag, lite i ett paradigmskifte. AI är på väg in, vi vet inte riktigt var det ska ta vägen. Samtidigt som vi har ett informationssamhälle, ett informationsflöde där fakta och vetenskap och verklighet relativiseras. Där det är jättesvårt för eleverna men också för lärarna faktiskt att skilja åt vad är fakta i det här sammanhanget. Vad är journalistik och prövat och vad är åsikter? Och där behöver vi som lärare rätt verktyg för att i vår tur kunna hjälpa eleverna att orientera i denna väldigt svåra terräng. Det är enkelt att slänga sig med ord som källkritik och kritiskt tänkande, jätteviktiga grundkompetenser, men svåra att förmedla. Och de förutsätter, det var någon som var inne på det av de tidigare talarna här också, det förutsätter läsförståelse. Samtidigt som vi vet att barn och ungdomar och vuxna för den delen läser allt mindre. Det krävs en förståelse för vår komplexa omvärld. Vad är orsak och vad är verkan? Vad hänger samman? Vilka kulturella aspekter finns det på olika skeenden? Så det är en svår kontext att navigera i. Och där måste vi lärare få kompetensutveckling. Jag tog min lärarexamen 2002. Det är ganska naivt att tro att den verklighet som jag är lärarutbildad i är den verklighet som mina elever befinner sig i idag. Så vi behöver ha en kontinuerlig pågående kompetensutveckling för lärare, både när det gäller själva färdigheten att vara lärare, men också när det gäller i vilken kontext vi verkar, för att den ska bli relevant för eleverna, så att de kan bli motiverade att lära i ett sammanhang som de känner igen. Så vi behöver growth mindset både för elever och lärare. Typ så. Vi inledde seminariet med en ministerdialog och här hörde ni det var ganska kompatibla budskap egentligen och fokus på samma saker, dels med baskunskaperna. Sen kommer det upp det här med det skärmfria. Vilka tankar har ni kring det? Ja, så fick ni också höra det som knappast var nytt för er, att ska man ha med det digitala så ska det vara pedagogiskt genomtänkt, och det tror jag att lärarkåren har haft på känn och vetat ganska länge. Men vad tänker ni? Ja, dels så tänker jag som lärare att jag håller med. Men dels vill jag också komma in på det du sa, att det är mera komplext än så. Jag vill börja med sånt grundläggande som om vi pratar hur vi ska få upp lärresultaten, vilket de båda pratar i stort om, så där är jag nog av den åsikten att tilliten till skolan, uppskattningen eller det här att man värdesätter bildning, den måste vi återfå på något vis. Och jag tycker den här frågan är mycket mer komplex än så, att vi pratar för lite bildning och vi pratar för lite utbildning. Istället är det lätt att gå in på just skärmar eller peka på telefoner eller så här, och så går diskussionen på de här faktorerna. Och jag ser de här faktorerna som enormt viktiga, men de är bara en del av hela bildning. Vad är bildningsidealet i en AI-tid? Jag uppskattar stort jag är själv medlem i den här grundskolegruppen som vi har i Finland. Det är just den typen av diskussion som förs där, som samhälle också borde föra, för att vi ska få grunden för grundskola 2.0 eller vad vi kan prata om i Finland. Sen de här åtgärderna som Anna-Maja var inne på här, att vi lägger mera timmar in i de lägre årskurserna, så det tror jag är bra i den svåra eller den här pressade tiden som vi lever i. Och övriga åtgärder också som de gör. Men som sagt, den här stora bilden saknar jag lite.
Stora bilden, men också att verkligen ge tid i början så att alla hinner med på tåget. Nej, men jag tänker så här att det är ju på ett sätt lite to state the obvious att säga att man behöver studiero i skolan. Ja, det behöver man. Men för att man ska åstadkomma det så behöver klassstorlekarna vara rimliga. Det behöver finnas tillräckligt med personal, både lärare men också annan personal som kan stötta eleverna i deras psykiska mående, till exempel inom elevhälsan. Sånt kostar pengar. Det räcker inte för politiken att bara berätta om problemen, utan de behöver också leverera lösningarna. Och en stor lösning på en del av skolans problem sitter tyvärr i resurstilldelningen. Sen vill jag mena att det som den svenska ministern Edholm lyfter fram är lite av en falsk dikotomi när hon ställer digitala lärverktyg och papper och penna mot varandra. Det finns ingenting som säger att man inte kan göra båda delar. Naturligtvis behöver man kunna skriva och läsa på papper och penna, men i den digitala värld som vi lever i så är det lite befängt att tro att inte eleverna också behöver kunna navigera i en digital omvärld. Och det är vår skyldighet som lärare att förse dem med alla de verktyg som de behöver för att kunna vara ansvarstagande och delaktiga samhällsmedborgare. Och då är digital kompetens också en viktig del. Också det är ju en jämlikhetsfråga i allra högsta när det grad. gäller eleverna. Man kanske utgår från att alla har tillgång till all sorts och en technical demokratifråga. För kan inte eleverna särskilja falsk AI-genererade röster eller vad det nu kan tänkas vara inom en väldigt snar framtid från verklighet, så kommer de ha ett jättelångt gap till de som redan kan orientera i den verkligheten. Jag tror nu är vi ganska långt inne på min följande fråga, Ren. Och det är utmaningarna. Ja, om jag börjar från vårt perspektiv så är det demografin som är den största. Vi ska ha om vi pratar grundundervisning eller en skola, en utbildning som är en utjämnande faktor i det polariserade samhället. Det är en. Och samtidigt har vi så att vi har tätorter som växer enormt medan vi har då glesbygden som sackar efter. Och här ska vi försöka nå någonting som också är kvalitetsmässigt bra. Sen har vi den tredje då, det ska vara 3 saker i Finland för vi har en president som pratar om det. Den där tredje saken, så det är definitivt attraktionskraften till yrke. Vi ser också tendenser i vårt land att attraktionskraften har sjunkit och speciellt då inom småbarnspedagogiken. Och det här är, som ni alla förstår, att det här är nog en utmaning att få yrkena så attraktiva att vi fyller utbildningsplatserna. Det är A och O för en fungerande utbildning i landet. Ja, men om jag tar vid där du slutar så har ju lärarbristen varit ett problem i Sverige länge. Så det är naturligtvis en jättestor utmaning. Idag så är lärarbristen lite osynliggjord därför att det finns inte särskilt många tjänster för Adam och hans kamrater att söka när de går ut i arbetslivet. Därför att de är redan besatta med personer som undervisar fast de saknar lärarutbildning. Och det är ett jätteproblem. Och det påverkar ju naturligtvis också viljan att söka sig till en många år lång akademisk utbildning om man sedan inte har en arbetsmarknad som tar emot den. Så att lärarbristen är ett grundproblem och då behöver man ju titta på yrkets attraktionskraft. Precis som Adam också var inne på, det räcker inte med att titta på inträdeskrav och hur ser själva lärarutbildningen ut. Det är nog så viktigt. Men vad är det för yrke man kommer ut till? Hur ser arbetsbelastningen ut för lärare? Kan man vara, du nämnde det själv att man kanske inte ens törs säga att man älskar sitt jobb. Vad är det för en lärarprofession när man har världens mest spännande, mest fantastiska yrke men inte känner att man har samhällets stöd att ens uttrycka det. Så det är ett jätteproblem naturligtvis. Likvärdigheten som du är inne på. Vi ser det blev ju särskilt tydligt under pandemin apropå de digitala förutsättningarna när plötsligt en hel familj skulle dela uppkoppling och allt som det ledde till när man skulle studera hemifrån. Men vi har läsande hem, icke läsande hem. Vi har svensk skola drar isär och föräldrarnas bakgrund spelar tyvärr en jättestor roll igen i Sverige idag.
Och det är en utmaning. Sen har jag varit inne på en del av det andra med läsförståelse. Får vi inte, och det gäller inte egentligen bara läsning, utan det gäller allt lärande. Det krävs uthållighet för att lära sig. Man pratar ju om 10 000 timmar för att bemästra någonting och så här. Och det står i som bjärt kontrast till ett samhälle där vi bara hoppar från grej till grej och aldrig berör någonting mer än ytligt. Och det är en jätteutmaning när det gäller till att få eleverna att verkligen ta sig tiden att lära sig på djupet. Och då har ni haft både läslyftet och mattelyftet, eller? Nu måste jag dubbelchecka en grej igen här. Eller checka helt enkelt. Det vill säga, är det möjligt som icke-behörig att få en fast anställning här? Nej, men det finns ingen begränsning i hur många tillfälliga anställningar du kan stapla på varandra. Hej och hå. Och där finns saker att göra, och jag hoppas verkligen att vi ska kunna åstadkomma det inom en snar framtid. Regelverk kring detta. Men tillbaks till Ulla Harmintons fråga om rektors betydelse, så har ju rektor också en jättestor betydelse i detta avseendet. Att även om du känner din obehöriga medarbetare som en klok och god person, ta dig tiden och sök av. Finns det inte någon klok och god person som dessutom har rätt kompetens för uppdraget i din närhet? Förmodligen gör det. Välbefinnandet, eleverna å ena sidan, lärarna å andra sidan. Nu hör ni här att de här blivande lärarna är rädda för att bli utbrända. Är ni rädda för att bli utbrända? Nej. Jag tänker det här kan vara lite hoppfullt nu att höra. Ja, också. och sen att Empo åtminstone som är från Finland, så vi jobbar mycket med mentorering. Dels åt nyblivna lärare, och det är också möjligt i Finland trots att inte så många arbetsgivare ännu ser den där möjligheten, men jag tror att då Empo kommer så då har vi det. Sen pratar vi också om mentorering av lärare för att de inte ska tappa sugen. Mentorering under livets gång. För vi har i Finland ganska sådär platt karriär. Att blir du klasslärare som 24 så kör du platt sådär tills du går i pension, och jag har pensionsålder 67. Och det kan te sig som ganska sådär tungt. Och därför pratar vi om mentorering och också karriärsutveckling, men den är svår. Den är jättesvår med det system vi har i Finland. Men vi har också pratat om det kollegiala stödet. Att vara lärare är fantastiskt. Det finns hur många studier som helst som visar på det här, att det är ett yrke där du får stöd av ditt kollegium, och en gång lärare så är du alltid lärare, och far du på semester plockar du glasspinnarna med dig, och ni vet allt det där, att det där goda som finns inne i skolorna, om det får gro så gror det, och du orkar trots att du har platt karriärutveckling. Så ja, vi tror nog på det här yrket som ett framtidsyrke, verkligen. Jo, men det håller jag med om, och jag ska väl inte säga att jag är rädd för att bli utbränd heller. Det hade jag nog varit vid det här laget i så fall efter 20 år i yrket. Men samtidigt ser jag ju kollegor, både nya kollegor men också erfarna kollegor som går in i den berömda väggen. Och det handlar ju om förutsättningar, och där måste vi lärare också bli bättre på att kroka arm och stå upp för varandra. Och faktiskt ställa frågan, vad är av alla dessa uppgifter som jag förväntas göra, vad har betydelse för barns och elevers lärande? Och så prioriterar vi det. Där vill jag ännu, det där ministern sa där, Anna-Maja sa i en mening där, att lärare måste få arbetsro. Och vi uppskattar stort att en minister säger det. För det betyder också att det blir arbetsro, om nu inte kommunerna hittar på någonting annat. Men signalerna från ministern tar vi varmt emot. Du har också din rektors erfarenhet med dig. Och här funderar jag på, vi har pratat om högskolornas, universitetens autonomi. Hur ser du på skolornas autonomi? Ja, jag säger
i Finland så har skolorna en viss autonomi, men vi är nog väldigt bundna till kommunens strategier eller kommunens planer, och så tycker jag det ska vara också. Och timresurs och timplan och läroplan. Vi har de styrdokumenten som minimerar det där, trots att man kan profilera sig och så där vidare. Och jag tror det här, vi har ingen kontroll som ni har då med de här olika proven eller så. Men det här att vi på något vis har en gemensam syn på skolor, åtminstone grundundervisningen, så gör också att vi kan hålla en viss kvalitet. Sen då vi kommer till gymnasieutbildningen så aj, där konkurrerar vi om elever och där marknadsför vi oss, och den tendensen skulle vi kunna prata en hel vecka om. Ett helt seminarium till om det. Ja, för den är ju inte så bra. Ja, är det inte så bra? För oss var det nytt när vi kom till flytta hit och vår dotter började högstadiet, att man som förälder ska läsa olika rankingar av skolan. Vi tänkte att man sätter väl sitt barn i närmaste skola och den är bra. Alltså nu är jag verkligen ute på gungfly här. Hur mår det svenska skolsystemet med? Jag vet ju att både kommunala skolor och friskolor kan vara väldigt bra. Absolut. Och inte bra. Det svenska skolsystemet på systemnivå mår inte särskilt bra. Sen finns det, precis som du säger, utmärkta. De allra flesta skolor är bra skolor trots allt. Men många skolor är både bra och dåliga samtidigt. Men vi har ett system i Sverige idag som där dels kan säga som du, vi skulle kunna ägna en hel dag åt detta, men att man inte kan lita på att den skolan som är närmast är bäst. Det är märkligt. Att inte man kan flytta till Stockholm med barn mitt i skolåldern och räkna med att man har en plats på en bra skola i närheten, därför att man inte visste att man skulle flytta hit när barnen var nyfödda och därmed inte satte dem i kö i tid. Det är ganska anmärkningsvärt. Vi har ju haft en utredning rätt så nyligen kring huvudmannaskapet för svensk skola, och jag välkomnar mycket de resultaten och hoppas att det blir en förändring där styrkedjan håller mer ihop. Där staten tar ansvar inte bara för vad skolan ska åstadkomma utan också för hur den finansieras. För idag så det läcker pengar från svensk skola, och pengarna räcker inte till att åstadkomma den skola som våra barn behöver och har rätt till. Det är dåligt, det måste ändras på. Ja. Mm. Och nu pratar vi ju verkligen hållbarhet på så många plan, alltså både när det gäller elevernas välmående, lärarnas ork, lärarnas förutsättningar och också framtiden. Har vi nu svarat på huvudfrågan? Vilka är de viktigaste kompetenserna för lärare och elever i framtidens skola, och vilka är de största utmaningarna? Vad säger publiken? Ja. Sissu där. Har vi frågor? In frågor som handlar just om den här, och det här är riktat till båda. Frågan är, vad kan vi lära av varandras länder för att göra läraryrket mer attraktivt? Vad gör Sverige eller Finland bra? Ja, men vi har ju, Inger och jag möts ju regelbundet i nordiska lärares samråd och delar exempel med varandra för att hitta ur det lärarfackliga perspektivet förebilder och fallgropar som vi ska akta oss för. Så jag tror sådana här initiativ som detta projektet är också jätteviktigt, därför att även om man på ytan kan tycka att skolsystemen är olika, och från svenskt håll har vi ju länge sneglat avundsjukt på den finska skolan. Det är ju en sån stående inslag i alla sammanhang där det pratar skola, så suckar man och tittar längtansfullt österut. Men vi vet ju också att vi har en hel del gemensamma utmaningar, och det är viktigt att vi tittar på dem tillsammans. Ja, och där i början idag så pratar vi också om dialogen, hur viktig den är. Att man diskuterar gemensamma utmaningar eller gemensamma erfarenheter. Att det tror jag är en styrka mellan Sverige och Finland, och att vi kan göra det regelbundet. Oberoende av vilka förändringar vi gör i landet. Just nu är det väl aktuellt med fjärrundervisning eller digital undervisning och AI och den typen av frågor som vi diskuterar. Finns att lära.
Men om vi då tar just det här som jag förstod också att var ett nyckelord i den här frågan, alltså att öka attraktiviteten för läraryrket. Det jobbar vi gemensamt kring. Där har det gjorts olika rapporter där man undersöker, där man sammanställer hur det ser ut i olika länder, och så sitter vi och funderar att vad kan vi göra då, och studerande också med i den diskussionen att hur kan man öppna upp, eller vilka faktorer i läraryrket är sådana som lätt faller i glömska, och vad kan vi plocka upp för att ta fram det där goda till exempel. Det var ett jättefint seminarium i fjol höstas då vi satt eller diskuterade kring det här i Danmark. Vi har flera frågor från publiken. Hur ser ni båda på föräldraengagemanget i skolan? Men det är ju segregerat eftersom skolan också är segregerad. Vi har föräldrar med jättestort engagemang i sina elevers skolgång och med stort intresse och stor tillit till vad skolan gör för deras barn. Och sen har vi föräldrar som överhuvudtaget inte finns med runt barnet. Och det förstärker ju ytterligare den här segregationen som vi upplever i alla fall i svensk skola. Och ökar trycket på skolans kompensatoriska. Ja, absolut. Precis, och i Finland har då skolan det yttersta ansvar för samarbete mellan hemmen och skolan. Så då förstår ni att vi får ett tryck på oss att det skapar de här rätta arenorna var föräldrar kan få det stöd som de behöver för att stödja barnen. Så en ack så viktig uppgift som skolan har i Finland för att skapa de här arenorna, men ack så svår att uppfylla. För du beskrev läget bra hur det är. Det var allt. Ja, varsågod. Du får en mikrofon. Ja, precis. 2 frågor. Dels så är det ju, det finska systemet är ju ett system med offentliga skolor, och ändå har ni fått den här skillnaden i PISA som ju vi har haft i Sverige också. Så det vore lite intressant att höra någon kommentar kring detta. Den andra frågan är ju att vi har ju inom EU så har vi ju en gemensam arbetsmarknad. Och det pratas sällan, eller för att inte säga aldrig, om att man skulle kunna ha en gemensam arbetsmarknad för lärare. Om man då ska inskränka det till bara Sverige, Finland eller Norden, så skulle det vara intressant att höra reflektioner kring varför man inte skulle kunna ha mera rörlighet över gränserna när det gäller läraryrket, och därmed så skulle man också kunna få lära sig mer utav varandra. Så nu måste jag berätta här att jag i tiderna satt med i det som hette, vi kan kalla utbildningsnämnden i min tidigare hemstad, och där vi ju då till en lärartjänst kunde ha 42 behöriga sökande. Det här var alltså uppe i Österbotten i det svenska skolväsendet, och därifrån hade ju nog raggats lärare till Sverige. Gripsskola. Ja. Men låt höra. Tack för frågan. De största förklarande bakomliggande faktorerna för Finlands PISA-resultat i nuläget är socioekonomiska. Och det i sig är ju en utmaning en statlig utmaning, och det är den som man försöker svara på nu med de här extra miljonerna som ni hörde henne nämna. Men sen har vi också kommunala skillnader i kommunerna, i huvudsak utbildningskommuner, nu sen vi har fört bort sjukvården eller hälsovården från kommunerna. Och här är det jättestor skillnad mellan satsningar ute i kommuner. Sen har vi då en minoritet som heter pojkar som är lite sämre att läsa, något sämre, och de här är då inte, vi förklarar inte bort det med någonting annat än att det är så, vi måste hitta åtgärder till det, och på finlandssvenskt håll så ordnas det mycket seminarier just nu och också åtgärdsprogram till de här resultaten. Men kort och gott så är största faktorn de här socioekonomiska och polariseringen. Hur tråkigt den låter för oss utbildningsmänniskor. Om jag ska säga någonting om arbetsmarknadsfrågan då, så tycker jag det är en jätteintressant
fråga att titta mer på. Men samtidigt är det så att vi har lärarbrist i hela världen. I stort sett det är en viktig fråga på agendan för Education International, som är vår internationella federation från lärarfackens sida, att lärarbristen är global. Så att det är inte så att det finns väldigt många lärare att liksom ta till Sverige och Finland för att lösa det problemet. Men samtidigt så tror jag att i gränsbygderna mellan Sverige och Finland, jag bor i Skåne där vi har ett stort flöde av arbetskraft mellan Danmark och Sverige och så, där tror jag det finns mer att göra. Men man får komma ihåg då att undervisning sker i en kontext. Att man behöver förstå det andra landets skolsystem. Det är inte bara att kliva in och undervisa, utan man har ett uppdrag från styrdokument och annat som skiljer sig ganska mycket åt mellan länderna trots allt. Så att, det är en bra poäng för ofta då och då kommer lärare från Sverige och söker jobb i Finland. Och då är det en rätt invecklad procedur man ska igenom. Man ska till utbildningsstyrelsen och så ska man till universitet och vägda studier. Och ni vet, en lång väg. Och de här lärarna suckar ofta åt det här. Men mitt svar är alltid det här att då du är utbildad lärare i ett land så du är utbildad utgående från det landets utbildningspremisser eller styrdokument. Så att det kan tänka sig att är jag engelska lärare här så kan jag vara där. Men att vara lärare är mycket större än bara det där specifika ämnet. Och där kunde jag kanske komplettera med det när jag nu berättar om hur det i just den här lärartäta regionen Österbotten ser ut. I huvudstadsregionen så är det brist framförallt på speciallärare, om jag kommer rätt ihåg. Matematiklärare, vem var det som var matematiklärare här i grunden? Det var du. Erika, så är också en utrotningshotad art har man väl konstaterat. Den kanadensiska forskaren Satya Brink, som tillsammans med 2 forskare vid Jyväskylä universitet tittade på förklaringsfaktorer till förra omgångens PISA-resultat, minns jag att sa att men det är ju väldigt enkelt för Finland att igen komma internationellt i topp. Stäng dörren för pojkarna till skolan. Och det här sa hon ju som en provokation, för att hon ville istället peka på att här är en av utmaningarna. Ska vi runda av här och tacka lärarförbundenas representanter Inger och Maria. Jättefint att få prata med er. Tack så mycket. Jättefint att få prata med er också, och då ska jag ge över till avslutning till vår utbildningsansvariga här på Finlandsinstitutet, Anna Nummi, och till Janne Wikström som är projektchef på Hanaholmen. Hej allihopa. Jag vill tacka alla er som har varit med idag, både ni som har varit med som deltagare men också ni som har varit som talare. Det här är mitt första seminarium här på Finlandsinstitutet och jag är jätteglad att vi fick ihop så här på fint program. Jag har en bakgrund som 20 år i grundskolan, så att jag har jobbat både i Sverige och i Finland, så att jag vet att det är inte så lätt bara hoppa in i det andra landet som man tror. Och därför jag tycker att det som har kommit fram idag har varit väldigt intressant. Försökt sammanställa lite det som både ministrarna, sen också Anno tog upp, och sen lite grann också det som Venla och Erika pratade om. Och där pratar man om livslångt lärande. Så det är det. Man behöver ha grunden så att man ska kunna bygga. Men vi behöver också ta hänsyn till tekniken, digitaliseringen och AI. Vilka både möjligheter och utmaningar det ger till oss. Vi kan inte bara ta tillbaka allt och gå bara till penna och papper. Därför att det kommer inte funka. Också det som jag tyckte var väldigt trevligt att man pratar om nordiskt samarbete. Vi ska ge och ta. Grannländer har mycket gemensamt. Så det här är någonting som vi behöver verkligen
utnyttja och lyfta mer än vad man kanske har redan gjort. Och sen det här att stödet till eleverna och speciellt de som har det mest kämpigt, det behöver man sätta in tillräckligt tidigt. Och det behöver inte alltid vara i samma form. Man behöver variera där efter behovet. Det som jag tyckte Anu lyfte också upp som var väldigt intressant, det här att välmåendet, den professionella och sen också elevernas välmående. Det är ganska många gånger som lärare man har fått frågan att men du bor inte här i skolan. Så det är viktigt att man får den här faktiskt professionella välmåendet och sen att man orkar hela vägen så att det inte händer som de blivande lärare nu beskriver, att rädslan att gå in i väggen är ganska stor inom ganska kort tid. Också det här att man ska tänka sen att är det bara konkurrens inom utbildning och lärande, också välmåendet där, fysiskt och psykiskt. Och sen också det här att vi ska tänka på hållbarhet, och där finns det så många olika aspekter att vi skulle kunna prata om dem stort sett hela dagen. Jag tycker det är superviktigt och intressant också att Sverige nu försöker lyfta det här. Vad är problematiken eventuellt med lärarutbildningen? Varför har man inte tillräckligt många sökande? På vilket sätt behöver man hjälpa så att vi får mer sökande? Och sen också att Finland blickar nu framåt. Hur ska skolan vara 2045? Vilka är de kunskaper och sen också behörighet som man behöver både som lärare och elev, att vi ska faktiskt klara av framtiden. Så jag vill ge ordet nu till Janne, min kollega som har varit superkraft i det här projektet, och han får sen avrunda idag. Tack Anna, och jag vill framförallt inleda här då med att gratulera dig och dina kollegor Vivan och Karin och min kollega Ella från Hanaholmen. Ni har jobbat superfint här med arrangemangen, och jag ser verkligen fram emot att samarbeta med er och det här gänget här för Framtidens skola. And now a couple of words in English. On the behalf of Hanaholmen, Swedish-Finnish Culture Center, a big thank to every presenter, panel participant, and of course everybody in the audience here in Stockholm and online. And I would like to thank the planning group we gathered for this series of seminars, people from all the organizations and institutions who have been on this stage. So some have been on this stage today, and some are colleagues to the people presenting today. And last, but definitely not least, we want to thank our brilliant moderator, Viva Nygård Fagerud. Thank you. Tack. Kiitos. Grazie. Oh. It's been a busy afternoon, but I still ask for your patience for 90 seconds, I guess, 2 minutes. We have taken part of many interesting perspectives on learning, education, and the school as an institution in our societies in Sweden and Finland. Sweden is now in 24, president in the Nordic Council for Ministers, and Finland has the presidency in 25. We hope to find substantial synergies with these presidencies the coming 2 years, and we hope to round up this series of seminars on the future of education, learning and school sometime in late 25 or early 26 with a minister dialogue with the ministers present, and where we as a team group can feed in with suggestions for the future of learning and education in our countries. Hanaholmen also cooperates with a Finnish foundation called Time Out, with a concept for a constructive dialogue in schools in our 5 Nordic countries. This project runs in parallel with our Framtidens skola, the future of education, now in 24 and 25. The concept for Time Out dialogue training in schools is for teachers and teacher students in the Nordic countries, and it's funded by the Nord Plus program.
The aim of this concept is to learn and apply more of sustainable and constructive dialogue in education. The first round has started this spring, and the second round is starting in the fall of 24. So if you are interested in participating in the second round, please contact us at Hanaholmen, now in March or April this spring. Hanaholmen was founded in 1975 and celebrates 50 years in 25, just like Vivan mentioned here in the beginning. This cooperation on the future of learning and school with the Finnish Institute here in Stockholm will be a vital and substantial part of this jubilee. And it's more fun to party together, not alone. As a part of the Jubilee, we will also publish a barometer on the interplay and cooperation in every sector of the society, the interplay and interaction between Sweden and Finland. We piloted this barometer project last fall, and the results can be seen here. There are a couple of copies so that you can grab, or you can check it out online and wait for the next barometer in the fall of 25. Thank you. Tack, kiitos.